But in case of neurons in general, nervous system, then there are different types of receptors. And in general, in case of, suppose if there are the postsynaptic neuron and there are different types of receptors. Present within the synaptic vesicle, and they are coming by the process of exocytosis and they are binding with it. When it unites with the single receptor in general, there is no action potential develops. When a single action is stimulated, then there is involvement of one or more receptors, and there is not development of action potential, but there is change in the membrane potential. There is some depolarization, and it is called EPSP, excitatory postsynaptic potential. Suppose there are different, when a neuron is stimulated, action potential is coming and there is liberation of neurotransmitter, and they are activating single or more than one receptor, and they are excitatory one, and in that case there is normally there is no development of action potential, but there is some change in the polarity. There is partial depolarization. It is called EPSP, excitatory postsynaptic potential. You are all familiar with the all or none law in case of actions, but here it is the graded potential, excitatory postsynaptic potential, when there is partial depolarization, and there requires interplay. There is some positive, that is the excitatory, and some cases, suppose there is an suppose it is inhibitory, and the neurotransmitter here is inhibitory, and there is interplay of this excitation and inhibition, and ultimately what will be the effect? Will that of the algebraic summation of these potentials. But whenever there is excitation is there, an action potential must be produced for physiologic action. So it is the summation effect, summation of EPSP, that leads to action potential, summation. Spatial summation and a temporal summation. Spatial summation and temporal summation. And when the summated activity reaches the firing level, and then action potential do propagate. Yes. It may be excitatory or it may be inhibitory. And the number of receptors or synapses may be enormous. In the central nervous system, there is 10 to the power 11 number of neurons, and each can divide on average 2000 times. So the number of synapses, that is a 2 into 10 to the power 14, number of synapses in the central nervous system. Synapses
in the CNS. So its number is huge and the complex, and all our activities are due to this activity of the synapses, and the synapse anatomically may be of different types: exodendritic, exosomatic, and exoaxonic type of synapses. In case of and it is dendrite, and there are dendritic spines. Dendritic spines. Dendrite. And whenever there is synapse with this, it is the exodendritic synapse, and when at the soma or the cell body, exosomatic, and when it is at that part, it is exoaxonic type of synapse. When you consider a motor neuron within the spinal cord, in the ventral horn, there are the motor neurons, and on average 10,000 synapses is in the anterior horn cells, 10,000, of which 2,000 in the cell body and 8,000 in the dendrites. Huge number. And the main purpose is to increase the surface area. Dendrites increase the surface area, and they provide numerous spaces for the synapse formation, and some are maybe excitatory and some may be inhibitory, and there are always this type of interaction is going on. And in case of a motor neuron, the impulse originates from the initial segment, that is either in the axon hillock or close to this, where there are numerous voltage gated sodium channels, where the action potential do originate. And when action potential is produced, then it will go through the action to its termination, and also in the reverse direction in the cell body. So this dendritic surface that acts as an integrator, what ultimately is going on? And EPSP is the graded response. Suppose there is an partial depolarization, and in response to the action of neuron, and at this time there is liberation of neurotransmitter. In response to this, then there is partial depolarization. After a synaptic delay of 0.5 millisecond on average, and it reaches its peak in 1 to 1.5 millisecond, and it decreases exponentially, and ultimately reaches the original value. It will not propagate. It is a localized response, and at some distance its existence cannot be shown. So it is a graded response. It does not follow the all or none rule. It is called EPSP, excitatory postsynaptic potential. On the other hand, if you think there is another, and in that case, it is and there is hyperpolarization. In response to the action potential in this, the liberation of some type of neurotransmitters, and there is hyperpolation. It is IPSP.
inhibitory postsynaptic potential. And same summation effect can be seen in the inhibitory postsynaptic potentials. But is the negative response. There is no question of generation of the action potential. But the summation of EPSP leads to action potential. There are two types of summation, spatial summation and temporal summation. And temporal summation. Spatial summations mean that is the space or length. Whenever there is simultaneous activation of a number of synapses, it is possible that the action potential will summate and will reach the firing level. It is called spatial summation. Spatial summation. Clear? Suppose if there is discharge at the increasing discharge in the presynaptic membrane in the synaptic, that from the presynaptic whenever there is gradual increase in the strength of the stimuli, and then there is every chance of development of the action potential. Suppose the stimulus strength is of that limit, then you consider that it is the action potential is generated in this case. There's all presynaptic neurons, the terminals, and in that case EPSP will be generated, and it is a small one. But if there is increase in the strength, then these and these will be activated, and there is increase in this case of the height of the EPSP, summated effect. And whenever there is involvement of all three, again then action potential will be developed simultaneously at the three junctions, synapses, and there is every chance of development of runaway action potential. It is the example of a spatial summation. It depends upon the length constant. Spatial summation. If the length constant is more, then there is scope of, there is summation. Length constant. And it is the, another is the temporal summation. And in that case, if you consider the case of presynaptic neuron, and it is repeatedly stimulated. Whenever there is 1, 2, 3, initially, then if they are separated, then you get individual types of this type of response, separated in time. They are all EPSP. There is no summation, and there is no generation of the action potential. But whenever they are close by, and in that case
also there is no summation. But if they are closer, then it is possible, and then there is runaway action potential. Runaway action potential. Temporal summation. Temporal summation. That is, if the stimuli are close enough regarding time, then there is every chance of summation, and it may reach the firing level, and there is the development of the action potential. Action potential. It is temporal summation. Now, if a group of neurons is stimulated, presynaptic neurons are stimulated, and in that case, it may be spatiotemporal type of stimulation. Numerous neurons, they are discharging as a unit, and in close time, that is the difference of very quickly one after another of repeated stimuli. Then spatiotemporal type of stimulation you can expect, and it is going on. A single action potential in a presynaptic neuron do not normally causes the action potential generation in the postsynaptic neuron, but there requires summation, spatial summation and a temporal summation. There are length constant and there are time constant. Time constant. Suppose you consider the case of neuron, and whenever there is a stimulation, EPSP may develop the non-propagated impulse, and some time is required to attain this sub-threshold value. Suppose initially minus 60 millivolt, and there is time required at minus the it is not instantaneous. Some time is required to attain the final value, and this time, and 1 by E of this time is called the time constant. Is called the time constant. Yeah, time constant. Similarly, when it attains the value, and suppose it is minus 45, and it will take some length, so that it becomes minus 60 again, minus 60. Some length. It is the decay across the axon, along the axon, this is. And 1 by E of this, and this length, suppose, and 67%, and it is the length constant. And in that case, it is the time constant, and this length is the length constant, space constant. And if it is more, then there is every scope of spatial summation. Similarly, if this is to some extent prolonged, then there is every chance of the summation effect, time constant. We will not discuss in detail of this, it is not required for you. Those who are interested can consult any good text. Some example of
postsynaptic EPSP, how it develops. Some examples now there. Suppose, and you are already familiar with the reflexes. Even in the practical classes, stretch reflex. What is the definition of stretch reflex? কারণ জানা আছে তোমাদের মোটর সিস্টেম হয়ে গেছে না? You have completed your motor system. Stretch reflex কাকে বলে? What is the definition of stretch reflex? There is a from the skin, finger bending, it is going on, and is the dorsal root ganglion. Wherever there is some thought from the freedom, that's stimulated and impact is going on, and it is also developed from whether it is into this kind of value of and process on the other side. Central channel spinal cord and the other let us find now it's possible to have the neuron coming from the heart and after they have connection with this and in this case is the at the time of some trauma, there is one accident, the individual becomes please find out. Now, please find out. This is it is opposite to that. Opposite to that. In case of police facility, in that case, actual potential is there is nothing divided so that activity is able. And now it is the DU and it is the actual potential of A. And in response to this, there is the EPSP that is developing the DU. And in the A because the calcium kind, there is normal development. Now, whatever there is, it is serotonin. It is serotonin. In case of aplasia, it is serotonin. Serotonin that is responsible for this.
and stimuli is normally going on. Then whether if it has limitations, suppose task and if you don't follow with that of the pain system, then it is possible that in a short time they are developed sensitization. In this way, there will be EPSP will be more than one. And in the ceremony, there is some changes, molecular changes. There is evolution of animal status, disease certificate, and it is possible that in that case there stimulation, that this stimulation is okay, actually some molecular potential and then this action potential will increase, action potential will increase, and it calcium and is also of increased pressure. And the EPSP is a high factor. It's for this factor. Resilience. Resilience. And is in different parts of the cerebellum. In case of aggression, there is a direction. And with the limitation of this, the EPSP in the lead is going on. But it is irresistible in that pain system. There is possible that there is simultaneous activity, wherever there is B and liberation of serotonin, and there is some hormone of activity and in process some positive changes. And then there is increase and there is some increase. There is increase not in big but in the visual objection progress. Visual objection progress. Normally, in progress in the case of visual is due to chemical program and in progress is the potential. Now this exit of potential is created or it is reduced. Then there normally pressure of this action potential and the action potential is prolonged. Then there is reaction current increases. And there is more results of the pressure. Is the please sign facilitate. Please sign facilitate. Another time, we not only and seem stable. And as a big power illusion. Cerebral cortex. Big power illusion. Cerebral cortex. Three layer, molecular layer, medullary layer. This area and German. And parting this area, parting this area, and with that, and the ganglion layer, the ganglion cells, and they are entering and they are going. This type of is very
protect the identity of this partition and also the activation of these baskets, and also some spirits, spirits, and when they are activated, and it forms a basket-like structure, and it is feed forward in this, feed forward in this. There is manual cells are stimulated. Manual cells are stimulated by ossifier are stimulating the manual cells. And there is action potential and this knowledge stimulating the parting cell at the center of muscle cell. And muscle cell will form the basket-like termination. What is body of this parting cells? So whenever there is simultaneous stimulation, it causes simultaneous inhibition of this. So this duration of its stimulation is called feed forward inhibition. Feed forward. Similarly, there is it causes this stimulation of this and it causes inhibition. Feed forward. It's called feed forward. Another important participation is the ratio cell inhibition. This is find out how similar reactions. Ratio cell inhibition. And what? From the end of the find out how they of the anterior horn of the spinal cord is a motor neuron, alpha motor neuron, and whenever there is impulse coming and there is a collateral, and the cells is stimulating in the ratio. According to this program, and the inhibition of this cell are often events. They produce a cell. Is there an example of this simultaneous inhibition? That is why is produced in this. And the actual action potential there and so its activity is under control. It cannot go beyond the limit. Margins of the whole it activates the cells. It is an inhibitor cell. And it some inhibition in the neuroplastic. Like plus and process is inhibition of the same neuron and also other neuron. It's called ratio cell inhibition. And this chapter that is gasmeter, there is a gasmeter, this synapses, and it also includes the synaptic plastic changes that is related to the
done. They are post-designing potentiation, habituation, sensitization, long-term potentiation, long-term limitation. And there is discussion of the different types of neurotransmitters and their receptors. Most common, there is acetylcholine. Acetylcholine is found everywhere within the body, in the skeletal muscle, and many parts of the cellular muscle. And in this case, there are different types of muscle. And in that condition, and in this case, you can remember that the receptor, that is the acetylcholine receptor, is was the two-type muscarinic receptor and nicotinic receptors. Nicotinic receptors are two-type muscle type receptors and neural type receptors. NN type of in the autonomic gland. And in case of the most of the amino receptors, like dopamine, norepinephrine, serotonin, or this type of receptors, and these receptors are not only localized in the postsynaptic node, but they are presynaptic receptors. Presynaptic receptors. And presynaptic receptors, they have that effect. They limit the secretion of the neurotransmitter. Limit the secretion of neurotransmitter. As far as the case of cannabinoid is non-epinephrine. Non-epinephrine, in that case, they have their receptors both in the postsynaptic membrane and presynaptic membrane. And the receptors are divided types and subtypes. The alpha-2 receptor is present in the presynaptic membrane, and when it is stimulated, and it inhibits the circulation of the neurotransmitter. And this is called physical blocking, and it is also important. It contains numerous proteins. Synaptoplasmic and synaptoplasmic. They are called synaptic and they are mediated and numerous other co-transporters. Synaptosome related proteins and it is a complex process. And numerous toxins can have their effect. Tetanus toxin, botulinum toxin. And I request you to go through and have adequate knowledge. My discussion today, I consider it was the incomplete and more one. And you have to go through this to have perfect knowledge. And this is a advanced knowledge. And you get into pharmacology also. And I think that you will go through books and have more knowledge. I have delivered only the basic facts. EPS, RPS, presynaptic, inhibition, presynaptic facilitation, summation. There is summation of subliminal dreams. By use of dark they can be explained. But time is limited, and I request you to read yourself. Self-reading is the best thing. I told you what to do. In our previous class, that is temporal and infertemporal fossa. That will be the topic. Temporal fossa and infertemporal fossa. About the temporal fossa, I have taken the limits of the temporal fossa. Remember, the temporal lines, that is very important. That can be seen over the parietal external muscle. Temporal lines. Each one of you should be able to identify the superior and inferior temporal lines upon the external surface of the parietal bone.
তার কারণ এটা হচ্ছে easiest of the easy questions in parameter. তাহলে one must be able to identify the temporal lines for the external aspect of the parameter. Besides the temporal lines, I have said about the temporal crest over the frontal bone, the supramastoid crest over the squamous temple. These are the limits of the temporal fossa, above, in front and behind. Below it is fully continuous with the infratemporal fossa. At its lowermost limit, we find a bony bridge being called as the zygomatic arch. This zygomatic arch, the zygomatic arch টাকে zygomatic arch নাও বলতে পারো, তাহলে কিন্তু বইটা purely symmetric in head bones. However, zygomatic arch, one must be able to say that this bony bridge is nothing but the zygomatic arch contributed by the zygomatic bone and the temporal. ঠিক আছে, সুচার আছে মাঝখানে দেখতে পাবে between the temporal process of zygomatic and the zygomatic process of the temporal. There is a clear cut suture. ঠিক আছে, তাহলে at the lowermost limit of the temporal fossa, we find the zygomatic arch. তাহলে obviously the temporal fossa is this. এই জায়গাটা হচ্ছে temporal fossa. ঠিক আছে, তাহলে এই temporal fossa upper limit in front limit আমি বলেছি temporal crest of the frontal, পিছনে supramastoid crest of the squamous temple. নিচে through this gap the temporal fossa continues into the infratemporal fossa. তাহলে lowermost limit এই বডি বিচটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, it is being called as the zygomatic arch. ঠিক আছে, এই কথা মনে রাখতে হবে। Now, after identifying the temporal fossa over the side of the skull or over the normal axis, if you want to approach the temporal fossa, what will be your hindrance from the side? First of all, there will be the skin, no doubt about that. As soon as you are finding the skin over the temporal fossa, the points to remember is what is the sensory supply of this skin. এই যে স্কিনটা এখানে আছে, এই sensory supply তে যাবে। You take with the nerves supplying the skin over the temporal fossa. Here the nerves are about কি নাম সাপ্লাই করে? কারণ তোমার বেস সেকশন হয়েছে, স্ক্যান লেকচার ক্লাস হয়েছে, স্ক্যান দিয়ে লেকচার ক্লাস হয়েছে, you must be able face হয়েছে, তাহলে you must be able to empty the innervation of the skin over the temporal fossa. এবার যে কথাটা আপনি ফিজিওলজি ছেলে বলেছিল স্যার ওটা ক্লিয়ার বলেছে যে স্যার ওটা আপনি ইন আওয়ার হোস্টেল, দ্যাট ইজ হোয়াই উই কেম টু দ্য ক্লাস। ঠিক আছে, আমরা স্যার ক্লাস করি তাই মনে রাখতে পারি না, তো দ্যাট ইজ ট্রু আই ফিল। হুইচ নাম at least academic now will not go see temporal nerve তে কোনো নাম নেই, একটা temporal branch of facial আছে, but that is motor, that doesn't supply the skin. All the branches of facial nerve that you will find over the face, those are motor nerves. There is no question of temporal branch of facial supplying the skin over here. যে এদিকে একবার বলবার চেষ্টা করছে কয়েকজন, ওরা একবারে হচ্ছে বলছে কিন্তু তাহলে কনফিউজ। ঠিক আছে, অনেকগুলো বলছে, অনেকগুলো লাইন বলছে, এখানকার কি ইনফরমেশন খুব সহজ। এবার আমি নাম বললে তোমার মনে পড়বে যে একটা নাম আছে অনেকগুলো টেম্পোরাল নাম, এই যে এখান দিয়ে এগুলো উপরে উঠছে অনেকগুলো টেম্পোরাল। ঠিক আছে, ব্রাঞ্চ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ব্রাঞ্চ ফ্রম দ্য ম্যাগনেট, বুঝেছি, অনেকগুলো টেম্পোরাল। Each that is the superficial temporal vessels.
এখানে যে সুপারফিশিয়াল টেম্পোরাল ভেসেলস আছে অনেক মানুষের দেখতে সুন্দর স্কিন অর্থাৎ সুপারফিশিয়াল টেম্পোরাল আর্টারি দেখতে পাওয়া যায়। বুঝেছো? একটু বয়স হয়ে গেছে যেরকম ফ্যাট নেই তুমি দেখবে সুপারফিশিয়াল টেম্পোরাল আর্টারি অর্থাৎ দেখতে পাওয়া যায়। ঠিক আছে? আমার কোনো সময় দেখা দিয়ে যাচ্ছে কিন্তু এখানে মলয়বাবু কৃপায় দুটো করে ডিম দিয়ে আমার ডেকে গেছে মনে হয় কিন্তু মলয়বাবু ডিম খাবার নাকি ফ্যাক্টরিতে আমার মনে হচ্ছে একটা জায়গা যায় তো সুপারফিশিয়াল টেম্পোরাল আর্টারি হ্যাঁ মলয়বাবু which free we get everything free বুঝেছো? এটা হচ্ছে এই কলেজের স্পেশালিটি। আমি তো অন্য প্রাইভেট মেডিকেল কলেজে কাজ করেছি you will find out equal temporal law that is a law এগুলো মধ্যে ধরে রাখতে হবে very important আর এগুলো temporal law এগুলো এখন ডিফিকাল্ট নয় কিন্তু মনে রাখবে temporal কথা বলছি তুমি আন্দাজে বলো sensory nerves with a temporal suffix ঠিক আছে temporal শব্দটা থাকবে এরকম নাম মনে করে বলতে হবে যে আরেকটা তো মনে করে বলো এখানে temporal আছে জাইগোম্যাটিক temporal বুঝেছো? It is a branch from the zygomatic, which in turn is a branch from the maxilla. তাহলে দেখো এখানকার যে স্কিনটা আছে এই স্কিনটাকে সাপ্লাই করার জন্য ট্রাইজিমিনাল ম্যাক্সিলারিকেও রেখেছে ম্যান্ডিবুলারকেও রেখেছে। তাহলে কোনো কারণে যদি একটা ড্যামেজ হয় আর একটা থাকবে তাহলে পুরোপুরি অ্যানেস্থেসিয়া হবে না। ঠিক আছে? নেচার স্টুডেন্ট ঠিক আছে নেচার ভীষণ স্টুডেন্ট তাই একটা ম্যাক্সিলারি ব্রাঞ্চ লিখেছে একটা ম্যান্ডিবুলার ব্রাঞ্চ যে কোনো একটা ড্যামেজ হলে আর থেকে গেল কমপ্লিট অ্যানেস্থেসিয়া অফ দ্য স্কিন হবে না। তাহলে টেম্পোরাল স্কিনে আমরা কি বললাম একটা হচ্ছে অরিকুলো টেম্পোরাল এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট ব্রাঞ্চ মনে রাখবেন। জাইগোম্যাটিকও টেম্পোরাল ভুলে গেলেও চলবে কিন্তু এটা বলতে হবে না। ইট ইজ এ ব্রাঞ্চ ফ্রম দ্য ম্যান্ডিবুলা। নাম্বার 2 জাইগোম্যাটিক টেম্পোরাল জাইগোম্যাটিক বোন এখনো হয়নি কিন্তু হবে। ঠিক আছে? জাইগোম্যাটিক বোন এখনো হয়নি কিন্তু হবে। জাইগোম্যাটিক বোনটা দেখতে কি হবে? জাইগোম্যাটিক বোনটা দেখতেই হবে। এইরকম মতো দেখতে জাইগোম্যাটিক এই একটা প্রসেস আছে এই একটা প্রসেস আছে এটা ফ্রন্টাল প্রসেস এটা টেম্পোরাল আর এটা হচ্ছে বডি এটা বডি এখানে ফ্রন্টাল বোন লাগবে এখানে জাইগোম্যাটিক প্রসেস হবে টেম্পোরাল বোন লাগবে আর এই জায়গাটা দেখছো এখানে ম্যাক্সিলা লাগবে জাইগোম্যাটিক প্রসেস হবে ম্যাক্সিলা এটা হচ্ছে বডি দেখো জাইগোম্যাটিক বোন এখানে স্কালে খুব ভালো বোঝা যায় এই জাইগোম্যাটিক বোন খুব শক্ত বোন কিন্তু মানে একটা ব্লো দিলে কিন্তু এটা ভাঙবে না খুব কমনলি ফ্র্যাকচার বোন কিন্তু নয় ভীষণ শক্ত বোন পাতলা কিন্তু ভীষণ শক্ত এটা কিন্তু ভাঙে না বুঝেছো এই জাইগোম্যাটিক ঠিক আছে তাহলে জাইগোম্যাটিক বোন এখানে ফিল করলে তুমি দেখতে পাচ্ছ তাহলে এই জাইগোম্যাটিক বোনটা যখনই তুমি করবে তুমি ছোট ছোট ফোরামেন দেখবার চেষ্টা করবে একটা ফোরামেন আছে এই বডিতে বাইরে একটা বা তুমি পেতে পারো তার নাম হচ্ছে জাইগোম্যাটিক ফেসিয়াল ফোরামেন না ফোরামেন জাইগোম্যাটিক ফেসিয়াল নাম পেলো ঠিক আছে আর একটা ফোরামেন তুমি এইরকম জায়গায় পেতে পারো এই ভেতরে টেম্পোরাল ফসার সামনে তার নাম হচ্ছে জাইগোম্যাটিক টেম্পোরাল ফোরামেন ঠিক আছে জাইগোম্যাটিক টেম্পোরাল ফোরামেন তাহলে তোমরা জাইগোম্যাটিক টেম্পোরাল ফোরামেন জাইগোম্যাটিক ফেসিয়াল all these are branches obviously from the zygomatic nerve which is a branch from the maxilla তো অনেকগুলো টেম্পোরালটা কিরকম থাকবে অনেকগুলো টেম্পোরালটা এইভাবে এইভাবে ঠিক আছে এই যে কান আছে কানের সামনে সুপারফিশিয়াল টেম্পোরাল ভেসেলস আছে তাকে অ্যাকম্পানি করে এবার অনেকগুলো টেম্পোরাল নার্ভ তোমাকে আমি বললাম করতে হবে কেন করতে হবে why you should read অনেকগুলো টেম্পোরাল নার্ভ অনেকগুলো টেম্পোরাল
অনেকগুলো নাম তো তাহলে এই মাস কি সাপ্লাই করা হয় অনেকগুলো মানে কার বুঝেছ এই যে কার এবার তুমি ভাবছো এই কারটা তো আমার পেরেন্টসরা ছোটবেলায় আমার দেখেছে স্কুলে হয়তো কিন্ডারগার্টেনে মাস্টারমশাই দেখেছে ও সাথে আমার যায় না আমাদের সময় খুব কাম করতো বুঝেছো কারটা তো এই যে কার এই অকাল সামনে তুলে দেবো কিন্তু একেবারে পাশে বসাটা গোলাই যাবে সামনে তুলে দেবো গান এই গানের এক্সারসাইজটাকে কি বলা হয় অ্যানাটমি এইরকম খুবই সহজ আবার না খুঁজলে সবই কঠিন বুঝেছি এই এক্সারসাইজটার নাম কি অ্যানাটমি তো বডি নিচ এন্ড এভরি পার্ট তোমাকে জানতে হবে ফিচার্স বড় এক্সারসাইজটা কি সার্ভে করবে it looks lateral তাহলে discuss with the lateral surface of the body এবার নেক্সট আউট হয়ে যাবে এবার তোমার যদি না পড়া থাকে you cannot name এটা ধরো তুমি মিলিয়ন ছেলে হলে lateral surface বলে দেবে যা কনফিডেন্স আছে none of you have got that confidence যাকে তুমি বলতে পারো একটু কনফিডেন্স থাকলে এই সার্ফেসটা looks laterally discuss with the lateral surface আরে ট্রাই করো কি আছে Let's say try. বুঝতে পারে কখনই খাবে কিন্তু ল্যাকটোজ সার্ভিস বলতে কি আছে কিন্তু unless you read about the article you cannot take this service বুঝেছো এই সার্ভিস আমি আমার যে টিচার আছে দুনিয়া টিচার তাকে জিজ্ঞেস করেও ভাবি পারবে না যদি না পড়া এই সার্ভিসটার নাম কি বলতো পারবে না এটা মিডিয়াল সার্ভিস হচ্ছে is facing the all important cranium or skull. Therefore, this is being called as the cranial surface of the body. You will be asked the sensory innervation of the lateral surface and the cranial surface of body. ব্যাপারটা খুব সহজ হবে নাকি? You will be asked the sensory innervation of the lateral surface and cranial surface of body. অ্যাপ্লাই করার জন্য অনেকগুলো নার্ভ আছে একটা নার্ভ হচ্ছে অরিকুলো টেম্পোরাল আর একটা নার্ভ হচ্ছে গ্রেট অরিকুলার তুমি যখন পোস্টেরিয়র ট্রায়াঙ্গেল করবে স্যারেরা বলবে গ্রেট অরিকুলার দেখো অরিকুলার আছে সেন্সরি নার্ভ সার্ভাইকাল প্লেক্সাস থেকে আসছে তাহলে অরিকুলো টেম্পোরাল গ্রেট অরিকুলার হলো আর কে আছে লেসার অক্সিপিটাল এটাও তুমি পোস্টেরিয়র ট্রায়াঙ্গেলের নামটা শুনতে পাবে it is also from the cervical plexus তাহলে there are three nerves এবার অরিকলের কোন জায়গাটাকে কে সাপ্লাই করে আমি বলবো না তুমি পড়ো এবার বিসাইডস শুধু এখানেই শেষ নয় কান টানলে মাথা আসে কাজে কান না জানলে হবে না রে বাবা এবার এই যে অরিকলে তুমি কি দেখতে পাচ্ছ কানের ফুটোর ইংরেজি কি কানের ফুটোটার ইংরেজি কি ফুটোটার হ্যাঁ এইবার আমি জানি ভুল বলবে এই যে কানের ফুটোটা এই যে অ্যাপারচার কানের ফুটোটার নাম কি ওপেনিং অফ দ্য এক্সটার্নাল অ্যাকাউস্টিক মিয়েটাস তার কারণ মিয়েটাস মানে হচ্ছে প্যাসেজ বুঝেছো এই যে বনি প্যাসেজটা আছে ভেতরে ঠিক আছে যেটা আমি প্রয়োগ করতে পারি ওইটা হচ্ছে মিয়েটাস এক্সটার্নাল অ্যাকাউস্টিক মিয়েটাস অর এক্সটার্নাল অডিটরি মিয়েটাস ঠিক আছে টু এন্টার ইনটু দ্য মিয়েটাস আমাকে এই ওপেনিংটা দিয়ে যেতে হবে স্কালে কিন্তু ইন দ্য রিসেন্ট স্টেট এর ওপরে কি বসে আছে বলো তো এর না এটার ওপরে কি বসে থাকে বাইরের দিকে হ্যাভ ইউ গট এনি আইডিয়া হ্যাঁ বলো এখানে বলো কি হ্যাঁ পাগল এ বলছে আর্টিকুলার টিউবারকুল আরে ওরকম বললে হবে না গুরু অনেক ব্যাপার আছে তুমি ওই যে ব্যান্ড বাজায় বিয়ে বাড়িতে বা অনেক কিছুতে ব্যান্ড বাজায় না হিন্দি সিনেমার গান করে ব্যান্ড তো ব্যান্ডে ট্রাম্পেট দেখেছো তো ট্রাম্পেট বলে একটা ইনস্ট্রুমেন্ট আছে এরকম একটা ছড়ানো থাকে তারপরে এরকম একটা থাকে নল মতো তো এই কানটা হচ্ছে এই যে কান
এই যে কান, এটা কি বনি? কার্টিলেজ। এই টানলাম, ছেড়ে দিলাম, নিজের জায়গায় চলে এলো, তাহলে ইলাস্টিক ফাইব্রো কার্টিলেজ। তাহলে এই ইলাস্টিক ফাইব্রো কার্টিলেজ শুধু এই কানটা যেটা প্রজেক্ট করছে, অরিকল বা পিনা, তাই করে না, এর একটা টিবিউলার প্রলঙ্গেশন আছে মিডিয়ালি। সেই টিবিউলার প্রলঙ্গেশনটা হচ্ছে কার্টিলেজিনাস পার্ট অফ দ্য মিয়েটাস। বুঝেছো? তাহলে এক্সটার্নাল অ্যাকাউস্টিক মিয়েটাস বলে যে কান, কানের কর্ণকুহর, বাংলা যারা পড়েছে, বায়োলজিক্যাল সায়েন্স কেউ পড়েছে কিনা আমি জানি না, তাকে বলে কর্ণকুহর। তার একটা কার্টিলেজিনাস পার্ট আছে, একটা বনি পার্ট আছে। কার্টিলেজিনাস পার্টের লেংথ হচ্ছে 8 মিলিমিটার, বনি পার্টের লেংথ হচ্ছে 16 মিলিমিটার। পুরো লেংথটা হচ্ছে নিয়ারলি অ্যান ইঞ্চ, 24 মিলিমিটার। ল্যাটারাল পার্ট কার্টিলেজিনাস, মিডিয়াল পার্ট বনি। বনি পার্টটা তুমি এখানে দেখতে পাচ্ছ। বুঝেছো? এইবার তুমি বলবে, স্যার এটা আমাকে কেন জিজ্ঞেস করা হবে অ্যানাটমিতে? আপনারা তো বহুত বাজে লোক, দুনিয়ার কোথার থেকে খুঁজে খুঁজে বার করেন, জিজ্ঞেস করেন। মোটেই সেই জন্য নয়। কানের ভেতরে বাচ্চারা খেলতে খেলতে ফরেন বডি ইন্ট্রোডিউস করে দেয়, করে কি না? ছোট্ট গুলি, ব্যাগাটেলের গুলি আছে, অনেক কিছু ছোট্ট গুলি আছে, খেলতে খেলতে আননোয়িংলি ঢুকিয়ে দিল, ভেতরে চলে গেল। বাচ্চা এরকম বের করবার চেষ্টা করছে, ভেতরে ঢুকে গেল। তোমার কাছে হেলথ সেন্টারে চলে আসবে ফরেন বডি নিয়ে। তুমি বলে, বাবা এটা কি কি করেছে, এক্ষুনি চলে যান এসএমসি হাসপাতালে। এবার ওরা তো চলে আসবে, কিন্তু হাসপাতালে যেই আসবে বলবে ওখানে ডাক্তার নেই। বলে হ্যাঁ ডাক্তার আছে তো, কোয়ালিফাইড। বলে হ্যাঁ MBBS। তো সে বার করলো না, বলে উনি তো বললেন ওটা হবে না ওনার দ্বারা, বিরাট ইমার্জেন্সি কেস, পাঠিয়ে দিলেন। তখন যে এখানে থাকবে ENT, সে বলবে ওটা একটা গাধা, ওটা একটা কোয়াক। কোয়াকরাও জানে হাউ টু রিমুভ ফরেন। তার কারণ কানের ভেতরে ফোর্সফুলি সিরিঞ্জিং করতে হয়। বুঝেছো? স্টেনলেস স্টিলের সিরিঞ্জ থাকে, সিরিঞ্জ দিয়ে জল পুশ করতে হবে, জেটস অফ ওয়াটার পুশ করে আমি ভাসাবো, দ্য ফরেন বডি উইল ফ্লোট ইন দ্য ওয়াটার অ্যান্ড উইল কাম আউট। এবার এই যে ভাসাবো, ভাসানোর সময় অনেক প্রিকশন নিতে হয়, নইলেই বাচ্চাটা কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয়ে যাবে। বুঝেছো? ওই জন্য পরীক্ষায় আসবে প্রশ্ন। তাহলে এক্সটার্নাল স্কিন, এক্সটার্নাল অ্যাকাউস্টিক মিয়েটাস কন্টিনিউয়াস, এই তো স্কিনের সঙ্গে কন্টিনিউয়াস আছে। কার্টিলেজিনাস পার্ট, বনি পার্ট, it will be covered by skin. Tympanic membrane, outer surface is covered by skin, cuticle দিয়ে covered। তাহলে এই স্কিনের ইনারভেশন তোমাকে জানতে হবে। বুঝেছো? তো অরিকুলোটেম্পোরাল নার্ভ, রিমেম্বার, innervate the anterior wall and the roof. Anterior wall and the roof of the external acoustic meatus, skin lining the external acoustic meatus, cartilaginous part, bony part, is innervated from the auriculotemporal. বুঝেছো? তাহলে অরিকুলোটেম্পোরাল নার্ভটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। প্লাস অরিকুলোটেম্পোরাল নার্ভ সাপ্লাইজ secretomotor branches to this gland, parotid gland. এই যে কিছু খেলেই স্যালাইভা সিক্রিশন হয় প্যারোটিড থেকে, দ্যাট ইজ ডান বাই দ্য প্যারোটিড ব্রাঞ্চ অফ অরিকুলোটেম্পোরাল, ক্যারিং ফাইবার্স অফ আদার নার্ভ। সব জানতে হবে। তাহলে অরিকুলোটেম্পোরাল নার্ভ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। রিমেম্বার, অ্যান্টিরিয়ার ওয়াল অ্যান্ড দ্য রুফ অফ দ্য এক্সটার্নাল অ্যাকাউস্টিক মিয়েটাস, মানে এক্সটার্নাল অ্যাকাউস্টিক মিয়েটাস আমি ক্রস সেকশন এরকম আঁকি, এরকম যদি আঁকি, তাহলে এই জায়গাটা, এই জায়গা আর এই জায়গা পুরো সাপ্লাইড হয়, এখানকার স্কিনটা সাপ্লাইড হয় ফ্রম দ্য অরিকুলোটেম্পোরাল। ঠিক আছে? অরিকুলার ব্রাঞ্চ অফ অরিকুলোটেম্পোরাল। আর এই জায়গাটা কে সাপ্লাই করে এটা এখন বললাম না, মারাত্মক ইম্পর্টেন্ট, ওইটার জন্যই পরীক্ষা কোশ্চেন আসবে। বুঝেছো? ইচ্ছে করে আমি ব্রাঞ্চটার নাম বললাম না, তুমি পড়ো আজকেই। ঠিক আছে? সেন্সারি ইনারভেশন আমি বললাম। এই যে কানের এইটা, এখানে কার্টিলেজ আছে লোবিউলে, দেখো ধরে দেখো, না কার্টিলেজ নেই। এখানে শুধু ফাইব্রো ফ্যাটি টিস্যু আছে, কাভার্ড বাই স্কিন। বুঝেছো? এখানে কার্টিলেজ নেই। কার্টিলেজ রাখেনি কেন? যাতে করে মেয়েরা কানে দুল পড়তে পারে। নেচার জানে যে মেয়ে সন্তান যখন জন্মেছে, এ ঘটনাটা হচ্ছে সোনার দোকানে যাবি,
বুঝেছো? কাজে এই জন্য এখানে শুধু ফাইব্রোফ্যাটি টিস্যু রেখেছে যাতে করে ইজিলি ফুটো করা যায়। তাহলে এখানে কিন্তু কার্টিলেজ নেই, লোবিউল। এই লোবিউলে যে স্কিনটা আছে, যখনই তুমি ফুটো করছো ব্যথা লাগবে বাচ্চার, ঠিক আছে? কেন লাগছে? এই পুরো স্কিনটাই সাপ্লাইড ফ্রম দ্য গ্রেট অরিকুলার, বোথ ল্যাটারাল সারফেস অ্যান্ড দ্য ক্রেনিয়াল সারফেস, গ্রেট অরিকুলার ইনারভেশন। কাজে এটা তোমাকে জিজ্ঞেস করবেই। গ্রেট অরিকুলার নার্ভ না জেনে হবে? আমি তোমাকে ধরো গ্রেট অরিকুলার নার্ভ পোস্টেরিয়র ট্রায়াঙ্গেলে দিয়ে দিলাম, দিয়ে আমি অস্পিতে কোশ্চেন দিয়ে দেবো তো, বুঝেছো? অস্পিতে কোশ্চেন থাকবে ট্যাগ করা, আইডেন্টিফাই দ্য নার্ভ, গ্রেট অরিকুলার লিখলে এবার কোশ্চেন ট্যাগিং এ এটা থাকবে। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে এই যে কান, এই যে কান দেখছো তুমি, কাভার্ড বাই স্কিন, আর তো কিছু দেখতে পাচ্ছ না। এবার বলো তো, এই কানে এই যে অরিকল বা পিনা, এখানে মাসেলস আছে কি নেই? ব্যাপারটা কি, তোমাকে যখন জুনিয়র টিচার পড়াচ্ছে, রেডি হয়ে এসে অনুজিৎ স্যার এরকম করে আসলো উডল্যান্ড জুতো পরে, আচ্ছা আমার অগ্নিমিতা ম্যাডাম, হ্যাঁ অ্যাপ্রন ট্যাপ্রন, তুমি হিউম্যানকে বুঝবার চেষ্টা করতে গেলে তোমাকে অ্যানিমাল কিংডমকে বাদ দিয়ে হিউম্যানকে বোঝা যাবে না। কান, অন্য অ্যানিমালরা কানটাকে কি জন্য ব্যবহার করে? অ্যান্টেনা হিসেবে, সোর্স অফ সাউন্ডের দিকে কানটাকে নিয়ে যায়, এটা অ্যান্টেনা হিসেবে ব্যবহার করে। সোর্স অফ সাউন্ডের দিকে নিয়ে গেল, এক্সটার্নাল অ্যাকাউস্টিক মিটার্স দিয়ে সাউন্ড ওয়েভস গেল। তাহলে এই যে কানটাকে তারা মুভ করতে পারে, হাতির অত বড় কান, কুলোর মতো কান, মুভ করতে পারে না। তাহলে মুভ করতে গেলে মাসেলস লাগবে। তাহলে কানে মাসেলস আছে? আছে। উত্তর হচ্ছে আছে। কিরকম মাসেলস আছে? একটা গ্রুপ অফ মাসেলস আছে, তাদের আমরা বলবো এক্সট্রিনজিক মাসেলস। এক্সট্রিনজিক্স বাইরে থেকে কানে ঢুকছে। বাইরে মানে কি? কানটা কোত্থেকে ঝুলছে? সোজা কথা, স্কাল থেকে ঝুলছে। তাহলে এক্সট্রিনজিক্স, স্কালে বোন আছে, বোন থেকে কানের ভেতরে ঢুকে পড়ছে। ইন্ট্রিনজিক্স আছে। ইন্ট্রিনজিক্স অনেক আছে, কনফাইন্ড টু দ্য লিমিটস অফ অরিকল। এখানে যে কার্টিলেজ আছে, এই কার্টিলেজের ভেতরে লেগে আছে, কার্টিলেজের গায়ে লেগে আছে, ওদের আমরা বলি ইন্ট্রিনজিক্স। হেলিসিস মেজর, হেলিসিস মাইনর, এইসব বলে লিস্টিং আছে। পড়তে হবে? পড়তে হবে। ওটা আমাদের জন্য, যারা মরার ডাক্তার, ডাক্তারদের জন্য নয়। কিন্তু ডাক্তারকে কি পড়তে হবে? এক্সট্রিনজিক্সের নাম জানতে হবে। কখন জানতে হবে? এখন পরীক্ষা দেওয়ার জন্য জানতে হবে, নেক্সট পরীক্ষা দেওয়ার জন্য জানতে হবে। এক্সট্রিনজিক্স কটা আছে? খুব, এগুলো কিন্তু সব পরীক্ষার জন্য। আমি যা বলছি সবই কিন্তু পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করা হয়, থিওরিতে কোশ্চেন আসতে পারে, এমসিকিউ। তিনটে মাসেল আছে, অরিকুলারিস অ্যান্টিরিয়ার, অরিকুলারিস সুপিরিয়ার, অরিকুলারিস পোস্টিরিয়ার। বুঝেছো? অরিকুলারিস অ্যান্টিরিয়ার, অরিকুলারিস সুপিরিয়ার, অরিকুলারিস পোস্টিরিয়ার। তাহলে আমরা যদি অরিকলটাকে এরকম ভাবে দেখাই, এই যদি অরিকল হয়, পোস্টিরিয়ারলি একটা মাসেল আছে, অরিকুলারিস অ্যান্টেরিয়র, সুপিরিয়র, পোস্টিরিয়র। ঠিক আছে? এই মাসেলগুলো এক্সট্রিনজিক্স থাকার জন্য কিছু মানুষ আছে কান নাচাতে পারে। বুঝেছো? কিছু মানুষ আছে অডিয়েন্সকে মজা মারবার জন্য স্টেজে তাকে তুলে দেওয়া হয়। ধরো পাড়ায় একজন কেউ আছে কান নাচাতে পারে, কোনো একটা ফাংশন হচ্ছে, তাকে স্টেজে তুলে দিল, এবার অ্যানাউন্সার বলে দিল এই দেখুন মানুষও কান নাচাতে পারে, সে কানটা নাচিয়ে দেখিয়ে দিল। অনেকে পারে। বুঝেছো? কেন? এই মাসেলগুলো আছে বলে। তাহলে অরিকুলারিস অ্যান্টেরিয়র, সুপিরিয়র, পোস্টেরিয়র, নার্ভ সাপ্লাই। টেল মি, হয়ে গেছে পড়ানো? পড়ানো হয়ে গেছে। ফেসের ডিসেকশন হয়েছে, ফেসিয়াল নার্ভ পড়ানো হয়েছে, মানে হয়ে গেছে। ঠিক আছে? টেম্পোরাল ব্রাঞ্চ অফ ফেসিয়াল নার্ভ, টেম্পোরাল ব্রাঞ্চ অফ ফেসিয়াল নার্ভ, এই ফেসিয়াল নার্ভ এলো, এই টেম্পোরাল ব্রাঞ্চ যাচ্ছে।
ক্যারিং মোটর ফাইবার্স। এখানকার মাসেলসকে যেমন দেবে ফ্রন্টালিস, আপার হাফ অফ অরবিকুলারিস অকুলাই, এছাড়া এই অ্যান্টিরিয়ারকে দেবে, সুপিরিয়ারকে দেবে, টেম্পোরাল ব্রাঞ্চ অফ ফেসিয়াল। ঠিক আছে, অরিকুলারিস পোস্টিরিয়ার অ্যান্ড সুপিরিয়ার, অরিকুলারিস পোস্টিরিয়ার অ্যান্ড সুপিরিয়ার মানে এইটা আবার ইনারভেশন আছে। এইখানে ফেসিয়াল নার্ভ যখন স্টাইলোম্যাস্টয়েড ফোরামেন দিয়ে বেরোলো, বিফোর এন্টারিং দ্য প্যারোটিড গ্ল্যান্ড, প্যারোটিড গ্ল্যান্ডে ঢুকবার আগে ইট উইল গিভ অ্যান অরিকুলার ব্রাঞ্চ। ঠিক আছে, কেউ কেউ পোস্টিরিয়ার অরিকুলার বলে, অরিকুলার ব্রাঞ্চ মনে রাখলেই হবে। সেইরকম একটা অরিকুলার ব্রাঞ্চ ফেসিয়াল নার্ভ বিফোর এন্টারিং দ্য প্যারোটিড, এরকম একটা ব্রাঞ্চ দেবে ফেসিয়াল নার্ভ। এখানে ধরো ফেসিয়াল নার্ভটা আছে, বেরিয়েছে, এইরকম এই ব্রাঞ্চটা একে সাপ্লাই করবে, একে সাপ্লাই করবে। Auricularis superior and posterior will be supplied by the auricular branch of facial. তাহলে দেখো কত ইম্পর্টেন্ট কিন্তু অ্যানাটমিক্যাল অ্যাসপেক্ট থেকে। একটা প্যারোটিডে ঢুকবার আগে ইমিডিয়েটলি লিভিং দ্য স্কাল, স্টাইলোম্যাস্টয়েড ফোরামেন দিয়ে লিভ করলো, প্যারোটিডে ঢুকবার আগে অরিকুলারিস পোস্টেরিয়ার সুপিরিয়ারকে দিয়ে দিল। নেচার বললাম না, বারবার তুমি মাথায় রাখবে, নেচার হচ্ছে ভীষণ প্রুডেন্ট। ঢুকবার আগে একটা ব্রাঞ্চ দিয়ে দিল কিছু মাসেলকে সাপ্লাই করার জন্য, আবার ঢোকার পরে টেম্পোরাল ব্রাঞ্চ বেরোচ্ছে প্যারোটিড থেকে, তখন আবার অ্যান্টিরিয়ার সুপিরিয়ারকে সাপ্লাই করবে। তোমার আমার কান নাচাবার দরকার নাই হতে পারে, কিন্তু হাতির দরকার আছে, বেড়ালের দরকার আছে, অনেক পশুরই দরকার আছে, বুঝেছো? সেই জন্য ফেসিয়াল নার্ভে তো লিশন হতে পারে, ইঞ্জুরি হতে পারে। তাহলে প্যারোটিড গ্ল্যান্ডে ইঞ্জুরি হলে টেম্পোরাল ব্রাঞ্চটা চলে যাবে, কিন্তু ওইটা তো বেঁচে থাকবে, তাহলে কানটা মুভমেন্ট হবে, বুঝেছো? পুরো কানটা প্যারালিসিস হবে না। তাহলে এটা যদি তুমি ডারউইনকে অস্বীকার করো তাহলে তো মুশকিল। মানুষ তো কান নাচাতে পারে না, কিন্তু কানকে অ্যানিমাল ওয়ার্ল্ড ইউজ অ্যাজ অ্যান্টেনা টু রিসিভ সাউন্ড ওয়েভস, ঠিক আছে, অ্যান্ড টু ট্রান্সফার সাউন্ড ওয়েভস ইনটু দ্য এক্সটার্নাল অ্যাকাউস্টিক মিয়েটাস মাসেলস অ্যান্ড দ্য ব্রাঞ্চেস সাপ্লাইং দ্য এক্সট্রিনজিক অরিকুলার মাসেলস। সব বইয়ে পেয়ে যাবে, এগুলো সব ফেসের সঙ্গে পড়তে হয়। হেড নেকে তো আমরা সব ডিসেকশন করাতে পারবো না, অনেক বড়, তোমাকে কিন্তু সবই পড়তে হবে। আচ্ছা, নেক্সট, তাহলে সেন্সারি ইনারভেশন অফ দ্য স্কিন, টেম্পোরাল ফসা, তার সঙ্গে আমরা অরিকল নিয়ে কিছু কথাবার্তা বললাম। অল আর ইম্পর্টেন্ট ফ্রম দ্য পয়েন্ট অফ ভিউ অফ এক্সামিনেশন। আফটার রিমুভিং দ্য স্কিন ফ্রম হিয়ার, what you will find? You are trying to enter the temporal fossa. What you will find? Covering the all important temporalis muscle. এখানে তো টেম্পোরালিস মাসেলটা আছে, ফ্লোর অফ দ্য টেম্পোরাল ফসা, পুরো জায়গা থেকে টেম্পোরালিস মাসেলটা আছে। You will find the temporal fascia. তাহলে এই টেম্পোরাল ফাসার নামটা মনে রাখতে হবে, কারণ this temporal fascia continues above, in front and behind with something in the scalp. Name that something in the scalp. Scalp পড়ানো হয়েছে। টেম্পোরাল ফাসা, এই যে এখানে টেম্পোরাল ফাসাটা আছে, টেম্পোরালিস মাসেলটাকে কাভার করে, এইখানে কাভার করে আছে। এই টেম্পোরাল ফাসাটাকে আমি ওপরে টানছি, তাহলে এই টেম্পোরাল ফাসাটা কার সঙ্গে কন্টিনিউয়াস হবে? এখানে লেগে যাবে সুপিরিয়ার টেম্পোরাল লাইনে, কিন্তু সামথিং ফ্রম দ্য স্ক্যাল্প এসে এর সঙ্গে ব্লেন্ড করে। হোয়াট ইজ দ্যাট সামথিং? ইজি, প্রভাস স্যার পড়িয়েছে তো, সুন্দর ছবি দেখিয়েছে, প্রজেকশন করেছে, বলেছে। হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ দ্যাট থিং অফ দ্য স্ক্যাল্প? বলো কি? হ্যাঁ, আমি শুনতে পাচ্ছি না। অ্যাপোনিউরোসিস, তাই বলছো তো? অ্যাপোনিউরোসিস তো থাইও আছে, অ্যাপোনিউরোসিস বললে হবে না, কি বলতে হবে? ধর এবার বলছে অক্সিপিটাল, অক্সিপিটাল তো বোন। আরে বাবা, এত সহজ একটা কথা বলতে পারো না কেন? স্ক্যাল্প পড়ানো হয়েছে, স্ক্যাল্প একটা, ইয়েস, স্ট্যান্ড আপ। তোমায় এত আসতে বলো ভাই, আমি শুনতে পাচ্ছি না, কি বলছো বলো?
অক্সিপিটো ফ্রন্টালিস অ্যাপোনিউরোসিস হলো না, খানিকটা হয়েছে, কিন্তু এটা আমি নম্বর দেবো না। বসো, টেক ইউর সিট। স্ক্যাল্প, স্ক্যাল্প এই যে টিস্যুটা আছে কাভারিং দ্য ভল্ট, প্রভাস স্যার পড়িয়েছে, আমি জানি, প্রজেকশনে পড়িয়েছে, ভালো পড়িয়েছে, স্যার বলেছে, তোমরা কি যা বুঝেছো আমি জানি না, বা কি শুনেছো জানি না। স্ক্যাল্পকে কেন স্ক্যাল্প বলা হয়? স্ক্যাল্প এই কথাটার ভেতরে দেখো, আমি যখন ফেস বলছি, when I am saying যে this part of our body is being called as face, ঠিক আছে, that also includes all the soft tissues plus the facial skeleton, তাই না? আমি যখনই যে পার্টটা বডি পার্টের নাম বলছি, that includes the frame, the bony skeleton, the soft tissues and the covering skin, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। But scalp is unique. Why the scalp is unique? Once you say the soft tissues covering the vault of the skull being called as scalp, it will denote each and every soft tissue of the scalp. Once you say scalp, it will denote each and every tissue of the scalp. ঠিক আছে, এইবার তুমি চিন্তা করো কি অসাধারণ নামটা দিয়েছে ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড, স্ক্যাল্প। জাস্ট ব্রেক দ্য ওয়ার্ড স্ক্যাল্প and see the letters forming the scalp. You can name all the tissues. স্যার পড়িয়েছেন, তুমি বলতে পারলে না? আচ্ছা, স্যার পড়িয়েছেন, এই হচ্ছে স্ক্যাল্প, এস সি এ এল পি, ঠিক আছে? তাহলে if I break the word into its letters, all the letters denote each of the soft tissues that we find in the scalp. Skin denotes skin, S denotes skin, ঠিক আছে, of the scalp. C denotes subcutaneous tissue of the scalp. A denotes aponeurosis of the scalp. L denotes loose areolar tissue of the scalp. Scalp also includes all the soft tissues বলেছি, pericranium, periosteum over the vault of the skull. Pericranium, তাহলে all the soft tissue। এইটা বোঝার জন্য তোমায় কি করতে হবে? এটা বোঝার জন্য তুমি আমার মরার যে মাথা, গোটা মাথা আছে, এরকম মরা সুরেশকে বলে বের করতে হবে, বলে তোমার যে টিচাররা আছে তাদের বলতে হবে যে স্যার আমরা স্ক্যাল্প কিছু বুঝিনি, আমাদের স্যার স্ক্যাল্পটা বোঝান, বুঝেছো? এইবার স্যার কি তোমাকে বোঝাতে পারবে? পারবে না। তার কারণ স্ক্যাল্পে যদি প্রত্যেকটা টিস্যু আলাদা আলাদা করে কাটতে যায়, স্কিন যেরকমভাবে আমরা কাটি, অ্যাপ্রোচ করি, স্কিন, then the subcutaneous tissue, then the aponeurosis, then the loose areolar tissue, কাটা যাবে? কাটা যাবে না। ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট, যার জন্য আমরা স্ক্যাল্পটাকে লেকচার ক্লাসে নিই, কিন্তু ইট ইজ ভেরি ইজি। তাহলে টিস্যু কি লিভিং এ দেখা যাবে? না, দেখা যাবে, কারণ লিভিং এ তো সফট, ভাস্কুলার, লিভিং এ সব বুঝে যায়। স্ক্যাল্প ইঞ্জুরি হয় না? স্ক্যাল্প ইঞ্জুরি হয়েছে হলে whether it involves a muscle or not, মানে অ্যাপোনিউরোসিসটা মানে মাসল, ওখানে তো মাসল আছে, মাসল না থাকলে তো অ্যাপোনিউরোসিস হবে না, সব বুঝতে পারা যায়। অ্যাকর্ডিংলি আমরা স্টিচ করব। যখন শুধু স্কিনটা কাটবে তখন সুপারফিশিয়াল স্টিচিং করলেই হয়ে যাবে। এবার মাসল কেটে গেছে, তুমি সুপারফিশিয়াল স্টিচিং করলে ভেতরে ব্লিড করতে থাকবে, তুমি জুড়ে দিলে, জুড়ে দেওয়ার পর এখানে এত বড় একটা ডিম তৈরি হলো, পেশেন্ট পার্টি চলে এলো, কি ডাক্তারবাবু আপনি কি করেছেন? কি আগে তো ডিম ছিল না, এখানে ডিম বোঝালো, কিরকম ডাক্তার আপনি? সেরকম ভায়োলেন্ট মব হলে, বাংলায় কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় ভায়োলেন্ট মব আছে, মানে সেখানে বাই নেচার দে আর ভায়োলেন্ট, তোমার মাথা গুড়িয়ে দেবে, বুঝেছো?
তুমি স্ক্যাল্প ইনজুরি স্টিচ করলে, কোথায় ভালো করলে, কিন্তু ডিম হয়ে যাওয়ার জন্য তোমারই মাথা ঘুরিয়ে দিল। তাহলে লিভিং এ সব বোঝা যায়, কিন্তু ডেডে বোঝা যায় না। ফরমালিন হার্ডেন তো একটা কম্পোজিট এলিমেন্ট হিসেবে স্ক্যাল্প থাকে। তাহলে স্ক্যাল্প যদি বুঝতে হয়, কি করতে হবে তোমাকে? তুমি সুরেশের কাছ থেকে একটা লং ব্লেডেড নাইফ নেবে, নিয়ে মরার মাথা রয়েছে, গোটা মাথা, চুলটুল আছে, কিছু অসুবিধে নেই। নাইফটাকে চালাবে এইখান থেকে, নেজিয়ান থেকে এরকম ভাবে জোরে বোন পর্যন্ত চলে যাবে, এখান থেকে চালিয়ে একেবারে ইনিয়ান পর্যন্ত আসবে, এক্সটার্নাল অক্সিপিটাল প্রোট্রুবারেন্স, একেবারে ডিপ কাট বোন পর্যন্ত চলে যাবে, স্যাজিটাল সুচার আছে। এইবার পুরো জিনিসটাকে এরকম টানবে, টুপি খুলে যাবে, টুপি খুলে যাবে। স্ক্যাল্পটা একটা টুপির মতো বসে আছে ওভার দ্য ভল্ট অফ দ্য স্কাল। এবার এটা আমরা যখন অ্যানাটমি পড়েছি, আমাদের তো ডক্টর মিত্র পড়িয়েছেন, অত ভালো পড়িয়েছেন, আমরা কি বুঝতে পেরেছি? আমরা পরীক্ষার জন্য হয়ে গেছে আমাদের, কিন্তু আমরা কি টুপি বুঝতে পেরেছি? মোটেই না। তাহলে টুপি কখন বুঝলাম? যখন ফরেন্সিকে মর্গে যখন মাথা ফাটানো দেখলাম। ফরেন্সিকের ডোম যারা থাকে, কি ফার্স্ট ক্লাস, এরকম মারলো, টুপি খুলে গেল, চোখ লাল, মুখ দিয়ে গক করে গন্ধ বেরোচ্ছে। ফরেন্সিক বডি তো ডিকম্পোজ বডি, মদ না খেলে পারবেই না। আমি মদ খাওয়াকে প্রমোট করছি না, কিন্তু ওই কাজ করতে গেলে আমাকেও মদ খেতে হবে। অ্যানাটমির মরা কাটার জন্য মদ খেতে হয় না, কিন্তু ফরেন্সিকের মরা দুর্গন্ধ। দুদিন পড়েছিল বাইরে, দুদিন পরে পুলিশ নিয়ে এসছে। টিস্যুটার নামটা দেখো কি অসাধারণ দিয়েছে ওয়েস্টার্ন মাইন্ড, যেটা একটা কম্পোজিট, অল দ্য সফট টিস্যু। এরকম কম্পোজিট নেচারে তুমি কোথায় পাবে বলো? আর কোথাও তো পাওয়া যায় না, এলিমেন্টগুলো সেপারেটেড হয়ে যায়, ইভেন ইন ফরমালিন এমবামড ক্যাডেভার। কিন্তু এখানে একটা কম্পোজিট হোল হিসেবে বেরিয়ে আসবে স্ক্যাল্প। এবার তুমি আসো অ্যাপোনিউরোসিস। তাহলে অ্যাপোনিউরোসিসের নাম কেউই বলতে পারলো না। একজন বললো অক্সিপিটো ফ্রন্টালিস, ওই মেয়েটি অনেকটা কাছাকাছি গেছে, কিন্তু অক্সিপিটো ফ্রন্টালিস মাসেলস অ্যান্ড দেয়ার অ্যাপোনিউরোসিস যদি ও বলতো তাহলেও হতো, কিন্তু অ্যাপোনিউরোসিসটা মিস করে গেল, ও শুধু মাসেলস বলল। আর একজন বললো অ্যাপোনিউরোসিস, তার কারণ এই স্ক্যাল্পে অ্যাপোনিউরোসিস কথাটা তোমার মনে আছে, কিন্তু মাসেলসের কথা মনে নেই। ঠিক আছে, এইবার দেখো আমি নাম বলছি তোমাকে। অ্যাপোনিউরোসিসটা আর একটা নাম আছে, স্যার বলেছেন, এপিক্রেনিয়াল অ্যাপোনিউরোসিস। ঠিক আছে, এই এপিক্রেনিয়াল, এপি মানে কি? এপি মানে অন দ্য টপ অর অ্যাবভ দ্য ক্রেনিয়াম। এই অ্যাপোনিউরোসিসটা আছে ইন দ্য থার্ড লেয়ার, এপিক্রেনিয়াল অ্যাপোনিউরোসিস। তাহলে অ্যাপোনিউরোসিসটার নাম হচ্ছে এপিক্রেনিয়াল অ্যাপোনিউরোসিস, অর আর একটা নাম স্যার বলেছেন, বলো? হ্যাঁ, এই এখন আস্তে আস্তে সাহস হচ্ছে, গেলিয়া অ্যাপোনিউরোটিকা। এপিক্রেনিয়াল অ্যাপোনিউরোসিস, গেলিয়া অ্যাপোনিউরোটিকা। বসে যাও, টেক ইউর সিট, থ্যাংক ইউ। আর ইয়েলো টপ, তাকেও থ্যাংক ইউ যে এতক্ষণে মনে পড়েছে। তাহলে এপিক্রেনিয়াল অ্যাপোনিউরোসিস অ্যান্ড গেলিয়া অ্যাপোনিউরোটিকা। এইবার দেখো আমি একটা নাম বলবো, দিস ইজ ফ্রম গ্রে। Third layer. In the third layer we find epicranius muscle and its aponeurosis. Epicranius muscle includes the occipitalis behind, frontalis in front. The aponeurosis is there in between the muscles. Occipitalis পেছনে আছে, frontalis মাঝখানে আছে. Bridging the two, we will find the epicranial অ্যাপোনিউরোসিস। বুঝেছো? খুব সুন্দর বইয়ে ছবি আছে, শুধু ব্রিজিং দ্য টু নয়, ফ্রন্টাল বেলিজ আছে, অক্সিপিটাল বেলিজ আছে, সেই বেলিজের মাঝখানে ঢুকে যান, মানে ফ্রেশটাকে আটকে রেখেছে, পুরো ভলটাকে কভার করেছে। মাসেল ইনকমপ্লিট, পেছনের মাসেল ইনকমপ্লিট, কভার করতে পারে না। তাহলে কভার করার জন্য, পুরো ভলটাকে কভার করার জন্য অ্যাপোনিউরোসিসটাকে দেয়া হয়েছে। ইন দ্য সেম প্লেন
অ্যাজ দ্য মাসেল আছে। বুঝেছো? তাহলে এপিক্রেনিয়াস মাসেল মানে কি? ফ্রন্টাল বেলিস ইন ফ্রন্ট, অক্সিপিটাল বেলিস বিহাইন্ড। তাহলে epicranius muscle and its aponeurosis includes the frontal bellies as well as the occipital bellies of occipitofrontalis muscle. তাহলে occipitofrontalis যা, epicranius muscle ও তাই। ঠিক আছে? তাহলে এই অ্যাপোনিউরোটিক লেয়ারটা খুব ইম্পর্টেন্ট। ঠিক আছে? এই লেয়ারটাও খুবই ইম্পর্টেন্ট, এই লেয়ারটাও খুবই ইম্পর্টেন্ট। স্ক্যাল্প ইনজুরি এই পর্যন্ত ইনভলভ করলো, ধরো স্কিন থেকে এতদূর পর্যন্ত গেল, রেজাল্ট্যান্ট এফেক্ট একরকম হবে। লুজ এরিওলার টিস্যু পর্যন্ত যখন যাবে তখন আর এক রকম হবে। আর ইনজুরিটা শুধু যদি কনফাইন্ড থাকে বিলো দ্য পেরিক্রেনিয়াম, ধরো একটা ব্লো এখানে এলো, ঠিক আছে, একটা রাউন্ডেড অবজেক্ট দিয়ে এখানে ব্লো হলো, ওপরের কিচ্ছু গেল না, কিন্তু পেরিক্রেনিয়ামের নিচে, পেরিক্রেনিয়াম মানে তো পেরিঅস্টিয়াম, ভাস্কুলারিটি আছে, ওইখানে ব্লিড করতে শুরু করলো, তখন কালেকশনটা পেরিক্রেনিয়ামের নিচেই হবে, ওপরে কোনো কালেকশন হবে না। তাহলে তুমি কিন্তু ওপরে কোনো ব্রিচ, ইনজুরি টু দ্য স্কিন দেখতে পাবে না। সামটাইম ল্যাটার দ্য পেশেন্ট, দ্য পার্সন উইল অ্যাপ্রিসিয়েট যে ওই যে হার্ড অবজেক্টটা দিয়ে মারা হয়েছে, এখানে আমার ডিম হচ্ছে, গ্র্যাজুয়ালি the egg will be appearing, ডিম will be appearing, তখন he or she will seek a physician's advice। যখন মারা হয়েছে তখন বুঝতে পারবে না, পরে দেখবে এখানে হিম্যাটোমা হচ্ছে, তখন তোমার কাছে আসবে, তখন তোমাকে ইনফার করতে হবে যে কোথায় ব্লিডটা হয়েছে, ব্লিডিংটা হয়েছে, সব বইয়ে লেখা আছে। তার কারণ স্ক্যাল্প থেকে কোশ্চেন আসে এবং অ্যাপ্লাইড অ্যানাটমি কোশ্চেন আসবে। টেম্পোরাল ফাসা, তাহলে টেম্পোরাল ফাসা নিয়ে বলতে গিয়ে আবার স্ক্যাল্পে চলে আসা হলো। এবার টেম্পোরাল ফাসা তুমি রিমুভ করলে, কেটে দিলে, কারণ টেম্পোরাল ফাসাটা কাটতেই হবে। আচ্ছা, টেম্পোরাল ফাসাটা এখানে কোথায় লেগে আছে? এই যে লিমিটস অফ দ্য টেম্পোরাল ফাসা আছে সেখানে লেগে থাকে। দুটো টেম্পোরাল লাইন আছে প্যারাইটালে, কোথায় লাগবে? সুপিরিয়র টেম্পোরাল লাইনে, তার কারণ ওটা তো কভার করে থাকে। ঠিক আছে, কাজে সুপিরিয়র টেম্পোরাল লাইনে, সামনে টেম্পোরাল ক্রেস্ট অফ দ্য ফ্রন্টাল, পেছনে সুপ্রাম্যাস্টয়েড ক্রেস্ট। এবার নিচে কোথায় লাগবে বলো তো? এই জন্যই তোমাকে এটা পড়তে হবে, জাইগোম্যাটিক আর্চ, আপার বর্ডার অফ দ্য জাইগোম্যাটিক আর্চ। এই টেম্পোরাল ফাসাটা এখানে লাগবে। কেন লাগবে এখানে? তার কারণ এটা যদি এখানে না লাগে তাহলে টেম্পোরালিস মাসল উইল এন্ড ইন এ টেন্ডন। যদি এটা এখানেই আটকে যেত তাহলে টেন্ডনটা বেরোতে পারবে না তো। টেম্পোরাল ফসা continues with the infratemporal fossa, আমি বলেছি, below this bony bridge। কাজে টেম্পোরাল ফাসাটা এখানে জাইগোম্যাটিক আর্চের আপার বর্ডারে লেগে যাবে, দেখবে সব বইয়ে লেখা আছে। তাহলে এই টেম্পোরাল ফাসাটাকে তুমি কাটলে, কাটার পরে ফ্যান শেপড টেম্পোরালিস মাসলটাকে তুমি দেখতে পাবে, অপূর্ব দেখতে লাগে, ফ্যান শেপড, যেরকম বইয়ে তোমার ছবি আছে ঠিক সেই রকম। দ্যাট ফ্যান শেপড মাসল উইল এন্ড ইন এ টেন্ডন, দ্য টেন্ডন উইল বি অ্যাটাচ টু, কোথায় অ্যাটাচ হবে টেন্ডন? আবার প্রশ্ন, বলো কোথায় অ্যাটাচ হয় টেম্পোরালিস? ম্যান্ডিবল হয়ে গেছে, ম্যান্ডিবলের কোথায় বলো, কোথায় ম্যান্ডিবলের? এই যে ম্যান্ডিবল, ম্যান্ডিবলের বডি আছে, রেমাস আছে, ঠিক আছে, এই যে ম্যান্ডিবল, মাসলটা, টেন্ডনটা এইখান দিয়ে বেরোলো, এইখান দিয়ে এই যে বেরোচ্ছে টেন্ডন, বেরিয়ে কোথায় লাগবে? কোরোনয়েড প্রসেস। আরে বুদ্ধু, এখান দিয়ে বেরিয়ে ওটা কোরোনয়েড প্রসেসকেই পায়। তাহলে কোরোনয়েড প্রসেসের টিপ, অ্যান্টিরিয়ার বর্ডার, ইনার সারফেস, আউটার সারফেস নয়। এই যে আউটার সারফেস অফ দ্য কোরোনয়েড, তুমি অ্যানাটমি ব্যাপারটা কি বলতো? অ্যানাটমিতে কোনো ভাষা বায়োবিও কোনো ব্যাপার নেই। বায়োবিও ব্যাপার নেই বলে অ্যানাটমিতে কোনো ধোঁকাবাজি চলবে না। ফিজিওলজিতে বায়োবিও ব্যাপার আছে। তুমি বায়োবিও কিছু বললে, স্যার বললো না ঠিক আছে তুই পুরোটা ভালো বলতে পারিসনি কিন্তু কাছাকাছি গিয়েছিস। কিন্তু অ্যানাটমিতে ওরকম
কাছাকাছি বলে কোনো কথা নেই, হয় ট্রু আর নইলে ফলস, এমসিকিউ। বুঝেছো? তুমি আউটার সারফেস যদি দেখাও, আমি বলবো না কোরোনয়েডের আউটার সারফেসে নয়, ভুল হয়ে গেল, নম্বর কাটা পড়ে যাবে। তাহলে অ্যান্টিরিয়ার বর্ডার, টিপ অ্যান্ড দ্য ইনার সারফেস। দেখবে বইয়ে ছবি দেওয়া আছে টেম্পোরালিসের অ্যাটাচমেন্ট। টেম্পোরালিস ইজ এ মাসল অফ ম্যাস্টিকেশন। অন আইদার সাইড চারটে মাসল আছে, টেম্পোরালিস ইজ ওয়ান অফ দ্য ফোর। মাসেলের ফ্রেশটা কোথায় আছে? টেম্পোরাল ফসা। তাহলে টেম্পোরাল ফসা এক্সপ্লোর করলে আমি টেম্পোরালিস মাসেল দেখতে পাবো। ঠিক আছে? আর কাকে দেখতে পাবো? টেম্পোরাল ফসা। টেম্পোরালিস মাসেলকে সাপ্লাই করার জন্য নার্ভ দেখতে পাবো, ভেসেলস দেখতে পাবো। টেম্পোরাল নামের ভেসেলসের নাম বলো, কি কি ভেসেলস আছে? ব্যাপারটা কি, অ্যানাটমি ইজ নট বাংলা বাজার। বাঙালি বাজার বলে একটা জায়গা আছে খিদিরপুরে। ভেরি গুড। মিডল টেম্পোরাল ভেসেলস, ডিপ টেম্পোরাল ভেসেলস অ্যান্ড দ্য মোস্ট ইজিয়েস্ট, অ্যান্ড এটা বলতেই হবে, সুপারফিশিয়াল টেম্পোরাল ভেসেলস, বোথ আর্টারি অ্যান্ড ভেন। টেক ইউর সিট। তাহলে টেম্পোরাল ফসা, in relation to the temporal fossa, superficially you will find the superficial temporal vessels, artery and vein. In the deeper plane, to supply the temporalis muscle, you will find the deep temporal vessels. Muscle ke supply korbe, tarpore drainage er jonno vein thakbe. ঠিক আছে? ডিপ টেম্পোরাল ভেসেলস মানে ডিপ টেম্পোরাল আর্টারিজ বলতে হয়, একটা থাকে না, দুটো বা তিনটে থাকে, ইউজুয়ালি দুটো থাকে ডিপ টেম্পোরাল আর্টারিজ। এছাড়া আর একটা আর্টারি থাকে, মিডল টেম্পোরাল আর্টারি। মিডল টেম্পোরাল আর্টারি দিয়ে এমসিকিউ আসতে পারে, আমি দিতে পারি, পড়ে নেবে কার ব্রাঞ্চ, কঠিন আছে। মিডল টেম্পোরাল আর্টারি তুমি কোথায় পেয়েছো বলো তো? টেম্পোরাল বোন কাদের হয়েছে পড়ানো? টেম্পোরাল বোন কোনো ব্যাচে হয়েছে? হলেও বলবে যে না স্যার হয়নি। হয়েছে কোনো ব্যাচে? এখনো পর্যন্ত হয়নি। যে মুহূর্তে টেম্পোরাল বোন হবে, স্কোয়ামাস টেম্পোরালে তুমি একটা ভাস্কুলার গ্রুপ আউটার সারফেসে দেখতে পাবে। আউটার সারফেস দেখি আমি এখানে আছে কিনা। ইয়েস, এদিকে খুব সুন্দর ভাস্কুলার গ্রুপ আছে, এইখানে একটা ভাস্কুলার গ্রুপ আছে, থিন একটা গ্রুপ আছে। বুঝেছো? বাস, স্কোয়ামাস টেম্পোরাল, ইজিয়েস্ট পার্ট অফ দ্য টেম্পোরাল বোন, আউটার সারফেস যেই বলবে কোন মাসেল লাগে? টেম্পোরালিস। টেম্পোরাল ফসায় আছে, ফ্লোর অফ দ্য টেম্পোরাল ফসা। আচ্ছা, এই গ্রুপটা কিসের জন্য আছে রে? এইবার তুমি মাথা চুলকুতে শুরু করলে, আরে বল বল, একটা টেম্পোরাল আছে। শুরু করলে সুপারফিশিয়াল টেম্পোরাল, এক্সামিনার বললো না। তারপরে বললে ডিপ টেম্পোরাল, এক্সামিনার বললো না। তুমি বললো তাহলে, তখন তুমি সারেন্ডার করলে, বললে না স্যার আমি আর জানি না। তাহলে এটা থেকে এমসিকিউ আসতে পারে, ওখানে থাকে মিডল টেম্পোরাল আর্টারি। এবার এই মিডল টেম্পোরাল আর্টারি কার ব্রাঞ্চ? এমসিকিউ আসতে পারে নেক্সট পরীক্ষায়। বুঝেছো? ফার্স্ট এমবিতে তো আসতেই পারে, নেক্সটেও আসতে পারে, তার কারণ এটা বলা ভীষণ কঠিন। বুঝেছো? তাহলে মিডল টেম্পোরাল, সুপারফিশিয়াল টেম্পোরাল, ডিপ টেম্পোরাল। এছাড়া ডিপ টেম্পোরাল নার্ভস আছে টেম্পোরাল ফসায় টু সাপ্লাই দ্য টেম্পোরালিস মাসেল। এগেন নার্ভ কিন্তু একটা নয়, দুটো আছে। তাহলে দেখো, ইজিয়েস্ট পার্ট ওভার দ্য সাইড অফ দ্য স্কাল, টেম্পোরালিস, এটাকে নিয়ে কত কিছু বলা গেল। তার কারণ এর সঙ্গে আমি কানকে জুড়ে দিলাম, কারণ কান তো রয়েছে পাশে। তাহলে কান আবার কবে হবে? ফার্স্ট এমবির পরে। তার কারণ আমি যদি না বলি, আমি জানি আর কেউ বলবে না কান। তার কারণ প্রত্যেকেই কানমলা খেয়েছে ছোটবেলায়, কাজেই কানটা প্রত্যেকের সেন্সিটিভ, কাজেই কান বলতে ভুলে যাবে, কাজে আমাকে বলতে হলো কান। বুঝেছো? তাহলে এই যে কান, এই কান কোন কান? এই কান কোন কান বলো? অরিকল আর পিনা বলেছি, এক্সটার্নাল অ্যাকাউস্টিক মিউটাস বলেছি। এই কান কোন কান? বলে স্যার আপনি কি আজে বাজে প্রশ্ন করেন, এই কান কোন কান মানে? আমি বলবো হ্যাঁ, এই কান কোন কান? এই যে ইনি আবার লাল জামা, এ হচ্ছে পুরো সায়ন,
মানে বলে ঠিকঠাক, কিন্তু তার আগে এত কনফিউজ করে, গন্ডগোল করে ফেলে। ও কি বললো আমি শুনতে পেয়েছি, কিন্তু আমার কান খাড়া আছে, কারণ কান নিয়ে জিজ্ঞেস করছি। ও বলেছে মিডল ইয়ার। ইনার ইয়ার আরো ভালো। আমি বলছি এটা কোন কান? এটা ভেতরে আছে? না না, আমি বলছি হ্যাঁ, তাহলে এটা কোন কান? পার্ট অফ এক্সটার্নাল ইয়ার। তাহলে এক্সটার্নাল ইয়ারের দুটো কম্পোনেন্ট আছে, একটা অরিকল, একটা মিয়েটাস। বুঝেছো? একটা হচ্ছে এই যে অরিকলটা, আর একটা হচ্ছে মিয়েটাস। এই অরিকলের সঙ্গে কন্টিনিউয়াস কার্টিলেজিনাস মিয়েটাস, কার্টিলেজিনাস মিয়েটাস তারপরে ফিক্সড হয়েছে এইখানে, এই যে এইখানে এই মার্জিনে ফিক্সড হয়েছে, টিউবটা গিয়ে, কার্টিলেজটা গিয়ে, ভেতরে বনি মিয়েটাস। তাহলে এক্সটার্নাল ইয়ার। তাহলে কান বয়েলস অ্যাপারেটাস, কান বয়েলস অ্যাপারেটাস মানে কি? কম্পোনেন্ট এলিমেন্ট আছে। তাহলে ইয়ার অ্যাপারেটাস, ওয়ান অফ দ্য টাফেস্ট থিং ইন গ্রস অ্যানাটমি। টাফেস্ট থিং গ্রস অ্যানাটমিতে হচ্ছে কান। কোন কান? মোটেই এই কান নয়, ইন্টারনাল ইয়ার। সেই জন্য ইন্টারনাল ইয়ার অ্যানাটমি ফার্স্ট এমবি থেকে বাদ। ঠিক আছে? ভীষণ কঠিন ইন্টারনাল ইয়ার। আচ্ছা, তাছাড়া আর একটা কান আছে। ইন্টারনাল এক্সটার্নাল যদি থাকে তাহলে মাঝখানে ইন্টারমিডিয়েট না, মিডল ইয়ার। মিডল ইয়ার আছে, ভেরি মাচ আছে ফার্স্ট এমবিতে, বেশ ডিফিকাল্ট আছে, কিন্তু ইন্টারনাল ইয়ারের মতো ডিফিকাল্ট নয়। ঠিক আছে? মিডল ইয়ার পড়ানো হবে, মিডল ইয়ার পড়ানো হয়, দুটো ক্লাস লাগে, এক্সটেন্সিভ পড়ানো হবে। তার কারণ মিডল ইয়ার থেকে 15 নম্বরের কোশ্চেনও আসতে পারে। বুঝেছো? মিডল ইয়ার থেকে 15 নম্বরের কোশ্চেন হেড নেক পেপারে মিডল ইয়ার থেকে। এইবার আমি ছেড়ে দেবো মিডল ইয়ার। ইন্টারনাল ইয়ার কি দেখা যাবে? না, দেখা যাবে না, ইনট্যাক্ট স্কালে দেখতে পাবে না। এক্সটার্নাল ইয়ার মিয়েটাস তো দেখতেই পাচ্ছ, এই যে ওপেনিং আছে, এই ওপেনিং দিয়ে ভেতরের দিকে তাকালেই তুমি বনি ক্যানালটা দেখতে পাচ্ছ, দ্যাট ইজ দ্য মিয়েটাস। কানের পর্দা আছে এখানে? বলো না, বলো এখানে কানের পর্দা আছে? হ্যাঁ, ভেতরে আছে। আচ্ছা, না না, এটাতে নেই মানে অন্য স্কালে আছে। হ্যাঁ, লিভিং এ আছে। তাহলে এখানে নেই। কেন নেই? কেন নেই? নেই। আছে যদি বলো, চর মারবো একেবারে। যদি বলো আছে, এক চর মারবো ঠাসিয়ে। নেই, এমপ্যাথিক্যালি বলতে হবে নেই। নেই। কেন নেই? কেন নেই? তার কারণ ওটা সফট টিস্যু রে বাবা, থাকবে কোত্থেকে? হাড় তৈরি করেছি, সফট টিস্যু থাকে, মাসল আছে। তাহলে টিম্প্যানিক মেমব্রেন ট্রাইল্যামিনার, সফট টিস্যু, বাইরে কিউটিকল আর স্কিন থাকে, ভেতরে মিউকোসা থাকে, মিডল ইয়ার মিউকোসা, মাঝখানে একটা ফাইব্রাস ব্যান্ড থাকে, ফাইব্রাস লেয়ার থাকে, ট্রাইল্যামিনার। টিম্প্যানিক মেমব্রেন ইজ ট্রাইল্যামিনার। টিম্প্যানিক মেমব্রেন এই নামটা রিক্সাওয়ালা জানে? টোটোওয়ালা জানে? টোটোওয়ালাকে তুমি পড়াচ্ছ, দেখ এটা হচ্ছে কান, এই দেখ এখান দিয়ে শব্দ তরঙ্গ যায়। তরঙ্গ বুঝিস? বোঝে না, তরঙ্গ বোঝাতে হবে জলের ঢেউ দিয়ে। কিছু ব্যাপার না, রিক্সাওয়ালাকেও অ্যানাটমি পড়ানো যাবে। এবার শব্দ তরঙ্গ গিয়ে কোথায় ধাক্কা লাগে রে? কোথায় ধাক্কা লাগে? কানের পর্দা। তাহলে কানের পর্দার ইংরেজি কি? না গুরু, টিম্প্যানিক মেমব্রেন অ্যানাটমির নাম, রিক্সাওয়ালা বুঝবে না, টোটোওয়ালা বুঝবে না। ইয়ার ড্রাম, ইয়ার ড্রাম, DRUM, ঢাক, ঢোলক, স্ট্রোক করলে আওয়াজ হয়। তাহলে কানের পর্দা হচ্ছে ওই রকমই টেন্স,
তার উপরে শব্দ তরঙ্গ যেই ধাক্কা মারছে শব্দ শুনতে পাচ্ছি, বুঝেছো? ওখানে স্ট্রোক কে করছে? সাউন্ড ওয়েভ, বুঝেছো? তাহলে ওটাকে বলে ইয়ার ড্রাম, কানের পর্দা বাংলায় বলি আমরা, সেইটারই নাম হচ্ছে টিম্প্যানিক মেমব্রেন। তাহলে ইয়ার ড্রামের ঠিক ঠিক কিন্তু বাংলা কানের পর্দা নয়, ওর বাংলা ঠিক ঠিক আছে, আমি জানি না কি আছে বায়োলজি বইতে, আমি ভুলে গেছি ওটা। কানের পর্দা বললে ঠিক টিম্প্যানিক মেমব্রেনের মতো মনে হয়, কিন্তু টিম্প্যানাম কথাটা কিন্তু কানের সঙ্গে, কান তো লেম্যান কান বলে, টিম্প্যানাম তো বলে না, টিম্প্যানাম বলে মিডল ইয়ার ক্যাভিটি, বুঝেছো? সেই জন্য আমরা মিডল ইয়ার ক্যাভিটির বাইরের দিকে টিম্প্যানিক মেমব্রেন দিয়ে আটকানো আছে, সেই জন্য আমরা টিম্প্যানাম বলি, টিম্প্যানিক মেমব্রেন বলি। তাহলে ইয়ার ড্রাম কথাটা জানতে হবে। এইবার প্রশ্ন হচ্ছে, তাহলে এখানে কানের পর্দা নেই, টিম্প্যানিক মেমব্রেন নেই, এই স্কালে কি দেখা যায় মিডল ইয়ার? বলো, দেখতে পাবে? স্কাল তো অনেকেই কিনেছো, তো যেহেতু তোমার টেম্পোরাল বোন হয়নি, আমি তোমাকে এই জন্য বকবো না, কিছু এখন কিছু বলবো না, টেম্পোরাল বোন হয়নি, মনে রেখো, যেহেতু কানের পর্দা নেই, টিম্প্যানিক মেমব্রেন নেই, ইয়ার ড্রাম নেই, ইন কন্টিনিউটি আছে তো এক্সটার্নাল অ্যাকাউস্টিক মিয়েটাস, এই যে মিয়েটাসটা গেছে, এই ধরো এইরকম মিয়েটাসটা গেছে, এই অংশটা কার্টিলেজিনাস, এই অংশটা কার্টিলেজিনাস, এই অংশটা বনি, এখানে টিম্প্যানিক মেমব্রেন আছে, তারপরে এখানে মিডল ইয়ার ক্যাভিটি আছে, তাহলে এটা তো নেই, তাহলে মিডল ইয়ার ক্যাভিটি দেখা যাবে? অবশ্যই দেখা যাবে, অবশ্যই দেখা যাবে, ফিচার্স দেখা যাবে। হোয়াট দ্য মাইন্ড ডাজন্ট নো আইস ক্যানট সি, তুমি তো চোখ থাকতেও অন্ধ, চোখ থাকতেও অন্ধ। তোমার বাড়িতে স্কাল আছে, হোস্টেলে স্কাল আছে, টেম্পোরাল বোন ক্লাসে হয়নি, তো কি হয়েছে? তুমি তো জানো যে টেম্পোরাল বোন ইজ দ্য হোম ফর দ্য ইয়ার অ্যাপারেটাস। পেট্রাস টেম্পোরাল বোন দিয়ে যদি হয়, ফ্র্যাকচার হয়, তাহলে ওটোরিয়া হয়, সিএসএফ বেরিয়ে আসে কান দিয়ে, বুঝেছো? হেড ইঞ্জুরি হলে হতে পারে পেট্রাস টেম্পোরাল ব্রেক করে গেল, সে ডেঞ্জারাস ইঞ্জুরি। সিএসএফ রাইনোরিয়া বলে কথা আছে, নাক দিয়ে সিএসএফ বেরিয়ে আসবে। সিএসএফ ওটোরিয়া বলে কথা আছে, সিএসএফ কান দিয়ে বেরিয়ে আসবে। তাহলে তুমি স্কালটাকে নাড়াবে, ওপেনিং অফ দ্য এক্সটার্নাল অ্যাকাউস্টিক মিয়েটাস দিয়ে ভেতরের দিকে তাকাবে। মিডল ইয়ার ক্যাভিটি এইখানে টিম্প্যানিক মেমব্রেন দিয়ে আটকানো আছে, তাহলে টিম্প্যানিক মেমব্রেনটা কোন ওয়ালে আছে? ল্যাটারাল ওয়াল, বাইরের দিকে। তাহলে এখান থেকে স্ট্রেট যদি তাকাও কোন ওয়ালটা দেখতে পাবে? মিডিয়াল ওয়াল। অপোজিটে কি থাকবে? মিডিয়াল ওয়াল। আমাদের ডক্টর মিত্র বলেছিলেন, tympanic cavity is like a matchbox having 6 walls: a roof, a floor, a lateral wall, a medial wall, an anterior wall and a posterior wall. ডক্টর অসীম দত্ত বলেছিলেন, tympanic cavity is like tympanic cavity with the external acoustic meatus is like a pistol. বুঝেছো? তার জন্য উনি বুঝিয়েছিলেন ছবি। পিস্তলের ব্যারেল হচ্ছে এক্সটার্নাল অ্যাকাউস্টিক মিয়েটাস। পিস্তলে যেখানে কার্বাইন থাকে সেই জায়গাটা মোটা হয়, ওটা টিম্প্যানিক ক্যাভিটি। তারপরে একটা ছোট্ট অ্যাডিটাস, তারপরে ম্যাস্টয়েড অ্যান্ট্রম। স্যারের বইতে ওইরকম ভাবে দেয়া আছে পুরো কানটা, বুঝেছো? মিডল ইয়ার অ্যান্ড এক্সটার্নাল ইয়ার বোঝাবার জন্য স্যার ওইরকম ভাবে বুঝিয়েছিলেন। যাই হোক, ডক্টর মিত্র যেটা বলেছেন ওটা ইজিয়া, ম্যাচ বক্স, 6টা ওয়াল বোঝাবার জন্য। তো ম্যাচ বক্সের ল্যাটারাল ওয়ালে টিম্প্যানিক মেমব্রেন আছে, সেটা নেই, স্কালে থাকবে না, তাহলে ওখান দিয়ে ভেতরে তাকাবে। আমি কেন বলছি তাকাতে? এগেইন একই কথা, অ্যানাটমি মরার ডাক্তার, কিন্তু এই যে মরা তোমাকে যে ফার্নিশ করেছে জিনিসপত্র, সফট টিস্যু আর এটাই ভাই করে কমে খেতে হবে। এইটা দিয়েই তুমি কিন্তু হিউম্যান বডি বুঝছো। আর জীবনে কিন্তু তুমি কোনোদিন অ্যানাটমির জন্য তোমায় কেউ বডি ধরে দেবে না,
এর ওপর দাঁড়িয়েই তোমাকে লিভিং অ্যানাটমি এক্সপ্লোর করতে হবে, তোমাকে ডিজিজ ডায়াগনোসিস করতে হবে। তাহলে মিডল ইয়ারে মিডিয়াল ওয়ালে তুমি জানালা দেখতে পাও। জানালা আছে কি নেই? মিডল ইয়ারের মিডিয়াল ওয়ালে ইউ উইল ফাইন্ড উইন্ডোজ। উইন্ডোজ, হ্যাঁ গুরুদেব, ওইখানে যখন আকাশে পড়েছো, পাথফাইন্ডারে পড়েছো, ওখানে তো পড়িয়েছে হিউম্যান অ্যানাটমি, একটু একটু তো পড়ানো হয়। রাউন্ড উইন্ডো আছে, ওভাল উইন্ডো আছে। উইন্ডো দেখা যাবে, বড় উইন্ডো যেটা ওভাল সেটা খুব ভালো দেখা যায়, আর রাউন্ডটাও দেখা যায়, একটু নাড়াতে হয়, টিল্ট করতে হয়, ইত্যাদি করতে হয়। ফেনেস্ট্রা, ভেস্টিবিউলি। ফেনেস্ট্রা, ফেনেস্ট্রা মানে ছেদা, বাংলায় ছেদা। ফেনেস্ট্রেশনস, ফেনেস্ট্রেটেড ক্যাপিলারিজ মানে ক্যাপিলারি ওয়ালে ব্রেক আছে, ব্রেক। সাইনুসয়েডস হচ্ছে ফেনেস্ট্রেটেড, ডাইলেটেড ফেনেস্ট্রেটেড ক্যাপিলারিজ, ছিঁড়ে গেছে। তাহলে এই যে ওভাল উইন্ডো, তার অ্যানাটমির নাম হচ্ছে ফেনেস্ট্রা ভেস্টিবিউলি। রাউন্ড উইন্ডো ফেনেস্ট্রা ককলি। বুঝেছো? So we will be going into these viscera or organs. Out here, one of the easy organ to identify here is the thyroid gland, and clinically that too is very important. We see the clinical problems based on the thyroid gland is several times been given an examination. So thyroid gland, as a gross understanding, you have to know thyroid gland. In the histology, you have to know thyroid gland. For the clinical is or are important. So is a gland which is a kind of endocrine gland, right? So this is present in the neck region. The thyroid gland is a present as an endocrine gland in the neck region. Now if you examine this particular thyroid gland as an endocrine gland, is one of the important endocrine gland, have got number of endocrine hormones released from it, controlling several factors, like they controls the internal environment, they controls this particular hormones which is taking care of the calcium and the phosphorus balance in the body. Those physiological functions, I am not going into it. Now whenever you are going to talk about the thyroid gland, the positions of the thyroid gland, that's the most utmost important. So you see that particular thyroid gland present in front of the neck region, and in the neck region we find this particular thyroid gland placed in a triangular space. We call them as muscular triangle. So if you have learned to this particular neck region dissection, I don't know if you have or not, we divide the neck region into two quadrants, anterior triangle and posterior triangle. The anterior triangle can be again subdivided into smaller sub-triangles. Out of these particular sub-triangles, one of the triangles which is placed in the front of this neck region, we call them a muscular triangle. Deep to this muscular triangle, this particular gland is placed. Now, being this particular gland placed in a superficial neck structure, it is visible and palpable. When this gland is visible during the puberty of time, this puberty leads to this particular hypertrophy of the gland, and that particular period, this gland is very hyperactive. So this gland enlarges during that particular phase. Other time, when this particular thyroid gland enlarges, which is the period of the pregnancies. So during the time of the pregnancies, that particular thyroid gland as well enlarges as well. So that time this particular enlarged thyroid gland is visible. Now if you see these particular positions of the thyroid gland, whenever you are examining, it is placed in front of the neck region, right? Here we find this particular laryngeal bone present over here, we call them as Adam's apple, right? This bone, below this Adam's apple, this particular anything which is bulging out will be thyroid gland. So the trachea, which is a windpipe present in the front side, and on top of the windpipe, this particular gland is visible. Normally it is subtle, it's not visible, but during the time of special occasions, puberty, when we are going to have a growth spurt, when we is pregnancy, this particular gland is little bit more swollen, more obvious. Otherwise, if it is enlarged, visible, that makes something which is related to the disease. We have to screen through the gland whenever it is present. This is one aspect of the thyroid gland which is clinically relevant, and as well as whenever you are seeing this clinically, as a patient, if you are dealing with that particular, finding this particular thyroid gland in a position of the neck, which I am saying,
the muscular triangle is important. Fine, we understand the significance. Second thing about this particular gland is that if you see this particular morphology of this gland, we see this particular thyroid gland is having a pyramidal shape, and this particular thyroid gland have got two lobes. We call them as lateral lobes. So these particular lobes of the thyroid gland, we call them as LL, or lateral lobes of the isthmus. So this particular isthmus is a kind of bridging thyroidal tissue which is bridging these two thyroid lobes, right side and the left side. Now as you can see, if this thing is midline strictly, this particular thyroid gland which is placed little bit anteriorly and posteriorly, or anterolaterally and little bit on the backward directions, and this isthmus is strictly present in the midline. Clear? Now this particular thyroid gland, as it is present in the neck region, we already have known that neck region have got some deep fascias. So we call them as deep fascias of the neck. So this particular deep fascias of the neck, we call them as investing layer of deep cervical fascia, which is investing this particular gland. Now this particular investing layer also wraps around this particular thyroid gland and giving a capsule around this particular thyroid gland. So this particular thyroid gland, having this covered with this layer of these deep cervical fascia, have got covering all capsules. We call them as capsules of the thyroid gland. Now if you see the capsules of the thyroid gland, we say that there are two capsules of the thyroid gland. One is known as false capsule, other is known as true capsules. So we have capsules which are surrounding this particular gland, or encasing or wrapping around. Now how many capsules are there? There are two of them. One we call them as true, one of them are false. Now the false are the real thing. About the two capsules, the false capsules are basically the investing layer. So that investing layer of the deep cervical fascia is this false capsule. Now this particular false capsule, deep to that we have a true capsule. True capsule is nothing but the transformed variety of the gland itself. So the outer margins of the gland, because of the pressure compression, transforms into a thick structure which looks like a fibrous structure. That's why we call them as the capsule of the thyroid gland. So if you see this particular thyroid gland from a lateral morphology, looking from the sides, this particular thyroid gland wrapped around by this particular false capsule outside, and then we have this particular thick layer which is outside of the parenchyma, which is basically the true capsule. In between false capsule and the true capsule, we have a potential space running in there, and this particular potential space is occupied by blood vessels. So we have a network of blood vessels present in between this particular layer which is existing between the outer false capsule and the true false capsule. Are we clear about this part or not? So we have two layers of the capsule covering this particular thyroid gland. Outer one is the capsular structure which is investing layer of the or deep fascia of the neck. We call them as false capsule of the thyroid. True capsule as such is a tissue material or parenchyma which is condensed, looks like a fiber-like structure. And in between this true and false capsule, we have a potential space which is occupied by the blood vessels. That means some blood vessels runs in there, forms a plexus. We call them as thyroidal venous plexus that presents in it. Clear? Now, why we should know about this particular capsule? So why we buy time about it? Now, this particular true capsules, as we have seen here, deeply embedded, and false capsule which is outside present. Now, the feature of this particular false capsule is that this particular false capsule, which is a layer of this investing layer, we call them as pretracheal layer, because it's lying in front of the trachea, which is covering this particular thyroid gland, running in front or lying in front of it. Now this particular pretracheal layer, as it is coming down from below, like sternum here, or the manubrium sterni, which is present in here, and wrapping around this particular, and lifts up and anchors upwards or moves upwards. Now this particular false capsule moves upwards and anchors to this particular bony structure or cartilaginous structure which is present on top of this particular thyroid gland. Now what bony or cartilaginous structure lies on top of this thyroid gland, that is important. Now you see, this is the trachea where I am touching here. We can feel the tracheal ring even if you are touching it, and rolling it down, you can just like see that how this tracheal ring feels over there. Gently press your finger, try to feel that how you are feeling. Do not push too hard, or else it will be hurting or choking as well. Now, this particular trachea leads to this particular entity, which is the prominence which you are seeing here. That's why I mentioned here, Adam's apple. The Adam's apple is a laryngeal cartilage, which is a cartilage, we call them as thyroid cartilage. So, thyroid cartilage is a part of a
cartilage network, we call them as the bony or cartilaginous part of larynx. What is larynx? That's a voice box. So on top of this particular thyroid gland, we have a cartilaginous or partly bony network which is lying over here. We call them as LYN, also known as larynx or voice box. And out of these larynx, there are several cartilage are there. The most prominent cartilage which is present in the midline, we call them as thyroid cartilage. That thyroid cartilage makes the bump here. So this particular capsule, which is a false capsule wrapping around the thyroid gland, enters to this particular larynx. Now if you see, look at your friends, who is sitting next to you, if you ask them to swallow. Now you ask the patient or ask the friend to swallow, and what are you going to observe? You swallow, I watch. No, not like that. What you are going to observe? The movement of this Adam's apple. So ask your friend to extend the neck and then swallow, and see the movement of the larynx or voice box or the thyroid cartilage or Adam's apple. Now during this swallowing or deglutition, this particular laryngeal cartilage moves up and again then drops down. So when you are swallowing, this particular larynx moves up, right? Now this observation of moving up is important. Why? This capsule, what I am saying here, wrapping around, anchoring to this particular laryngeal cartilage and making a tight bonding over here. So if this larynx, when you are swallowing, moves up, this larynx entirely moves up. And this particular larynx, if it is moving up, under to this larynx, we have this particular capsule which is blended to it. As this particular laryngeal cartilages is blended with this capsule, these two also drags up. And as a result of that, the thyroid gland itself, along with the isthmus, also moves up when you are swallowing. So this is what we call them as the movement of the thyroid gland during swallowing or during deglutition. Now this is an important observation. Why? Because if you are seeing here a swelling over here in the neck region, in the front of the neck, and you are 100% sure or no, 95% sure about this is a thyroid gland swelling. Now there could be something else in a midline swelling, could be there present mimicking the thyroid swelling. It could be lymph nodes, it could be fat tissues, it could be something else. Now how you can be 100% sure that this particular swelling, what you are thinking a thyroid gland, is truly a thyroid gland? So what you have to see here? So ask the patient to extend the neck and see this laryngeal cartilage over there, and if the swelling is in the midline, you have to put a finger on the midline swelling, which I am touching right now, and then you ask this particular patient to swallow. If this particular swelling which you are thinking is a thyroid gland or thyroid gland origin, when this particular individual is swallowing, it should be moving up. Then as you are touching your finger on it, lightly, gently, don't push too much, or else you will be choking them to death, which you are intending to do right now. I know who is the most the candidate for that, I know. But anyways, so ask the patient to swallow, and this thing moves up, and your finger can feel that movement upwards, and you can see that, all right, my finger is moving, making a movement. When this individual is swelling, the gland is moving up during the swallowing or movement. Likely this gland is 100% sure of growth is coming from the thyroid gland. This is a clinical observation or clinical examination of the thyroid gland or neck examination. So when you are going to do neck examination in the physiology, you are going to do or not? Physiology the neck examination দেখায় না এখনো হয়নি হবে যে তোমাদের বলবে যে neck veins দেখো carotid artery pulsation দেখতে বলবে হয়ে গেছে তো neck veins নিশ্চয়ই বলেছে neck veins বলেছে তাই তো তো jugular vein বলেছে তাই তো তো jugular vein যে পালসেশন পালসেটাইল কি নন পালসেটাইল যদি আছে সেটা দেখলে যে পালসেটাইল হলে কোন লেভেল পর্যন্ত পালসেটাইল জাস্ট অন দ্য টপ অফ দ্য clavicle or if it is moving up. So raised GBP key means hepatogastric hepatojugular reflex key. So those questions will be coming on, and at the same time when you are observing this about the examining this neck region, this clinical examination also you have to perform the thyroid gland.
the thyroid gland movement or this particular swelling or movement upwards along with this larynx or voice box while deglutations is important to us. Clear? So if I ask you an explain why kind of question, a thyroid gland swelling moves up when a patient is swallowing. So will you be able to explain it? Will you be able to explain it or not? In your language, explain. I mentioned that. The explain why question out of 5, you are getting 1.5. The reason I have to explain that in a lecture theory classes as well. So how to write an exam question, it's not a great deal of knowledge you need, rather a presentation that you have to make, how to approach to this particular question. Rather than, we don't ask you to write the book on it. We just ask you to give a logical explanation to approach to find that particular clinical problem or error, whichever is happening, and explain that basis with this clinical anatomy knowledge. That's it. We don't ask you a big deal about it. Now, this particular movement, as you have mentioning over here, this particular thyroid gland capsule, so as you have mentioned, which capsule is covering on the outer side? True or false? False capsules, which is actually the capsule. Now, this particular false capsule extension, which is coming from the upper lobe of this or upper pool of the thyroid gland to this particular larynx or voice box, this particular extension of these deep fascia, which is present in here between this particular larynx and this particular upper pool of the thyroid, we call this fibrous extension as a ligament. We call this as a ligament of Berry, the obsolete phone nowadays, BlackBerry. So that blueberry, blackberry, that berry. So this ligament of Berry is the fibrous capsule, which is a modified of these, the investing layer, pretracheal investing layer, which is extending from upper pole of the thyroid to this particular ligament, upper pole of the thyroid to the larynx. So this particular ligament, which is extending between the larynx and this upper pole of the thyroid gland, we call them as ligament of Berry. So this particular ligament of Berry basically jacks these things up when this larynx moves up and drops it down when this particular ligament or this larynx drops down. So because of this pull, which is elicited by this particular larynx movement, the ligament of Berry, which is a deep facial condensation of this pretracheal layer, which is pulling up this thyroid gland up and dropping it down during swallowing or deglutition. আর কেউ দেখাবি তোদের কবিতা? হ্যাঁ, ঠিক আছে। We are early for next batch. পরের ব্যাচের ছেলেমেয়েরা আসলে সায়নের সাথে তুইও চলে আসিস। Writing and explain why question. You have to explain this anatomy first. So you have to write an introduction of the thing, what exactly the thing is, and explain the anatomy in 2 or 3 lines in short. Then you have to explain with the anatomy why these things are dragging up. So you have to explain the positions of the thyroid gland, where it is. You have to explain the normal capsules which are present. You have to explain how this particular capsular extension as a ligament of Berry is anchored to this particular larynx. Then you have to explain this phenomenon. When this larynx moves up when you are swallowing. Why the larynx moves up? Because the muscle which moves the larynx during swallowing pulls this larynx up. And as a result of that, as the larynx moves up, whatever is anchored to the bottom of this particular ligament or of the cartilage, that jacks up or moves up. And that's why whenever this person is swallowing, this phenomenon is moving up. And along with that, you have to give a schematic small picture with a proper labeling, which is possible. So out of 5, you have to just like cover these things. Introduction of the thing, what you are writing, then anatomy, that what you are explaining, then this explanation proper, what are the things is happening out there. And then we have to explain this, which is with the diagram. And if any clinical significance, if you have.
which is missing out here. So what is the clinical significance of having thyroid gland moved up? It helps us to identify the thyroid gland during clinical examination. So that's the thing. In the fourth part or the last part, you have to write it, the clinical significance of it. Understand? So this whole thing is covered. You'll get a 5 out of 5 check, or else you'll be losing in each segment loss. You'll be losing the marks. So introduction, anatomy, explaining, figure or diagram with relevant clinical thing, whichever it is related. If that clinical relevance is not there, you have to add little bit about embryology, if possible, in a 1 or 2 lines or 1 or 2 words even. So that covers up the whole story. And writing this ligament very moving up and that things, you will end up in getting 1 out of 5. Even if you are writing the same right answer. So it's up to you if you are going to get 1 or 5. This thyroid gland, as you have mentioned, it has 2 parts, lateral lobe and the isthmus. Let's consider the parts of this lateral lobe first, then we move to the other parts. So lateral lobe, as you can see, is a triangular structure. It has an apex which is pointed towards the mandible. It has a base pointed towards the sternum. So this particular triangular structure, which is extending from this particular thyroidal ring, on the top side of this, like a larynx or oblique line of the laryngeal cartilage, to this oblique upward part is related to the thyroid cartilage, and the lower part is related to the thyroidal ring, tracheal ring 5 or 6. So if you count this particular trachea from this larynx or voice box, if it is going down, we count this particular tracheal rings. So if you count the tracheal rings like above, below, the lower bottom part of this particular thyroid roughly reaches to this particular ring 5 or 6 around that part, and the upper part, which is apex, related to this particular thyroid cartilage, and the thyroid cartilage has a part we call them as oblique line of the thyroid cartilage, which is present in here. So this is how it is extending up and below. This entire thing is covered by the muscles which is present in the muscular triangle. So muscles which are covering in the front of the thyroid gland, we call them as strap muscles. The neck muscles which is present in the front of the neck in this region, we call them as strap muscles. So why do we call them as strap? They look like strap, like the ribbon band. So they extend from the midline, from the hyoid bone to the thyroid bone to this particular base here, sternum. So we call them as sternohyoid, sternothyroid, like that, thyrohyoid, omohyoid, like that. They are known as strap muscles. So I'm not going to talk about the strap muscles because that's a part of some other thing. So this particular entire thing externally is covered by the muscles in the neck. We call them as strap muscles. Now, why do they call them as strap muscles? Because they look like strap or the elastic bands, the strapping bands. Now, apart from this particular gland have got 2 surfaces. One is known as outer surface, which is known as lateral surface, also known as superficial surface. And inner side, it has a surface which is known as medial surface or deep surface. So the surface which is visible from the skin, this is external surface. That external surface in the thyroid gland, we call them as superficial surface, also known as lateral surface. And the surface which is rolled on the inner side, we call them as medial surface or deep surface. Okay, so it has 2 surfaces. One is medial surface, one is known as lateral surface. Lateral surface is also known as superficial surface. Now, this superficial surface can be divided of 2 parts. It can be superficial anterolateral or posteromedial. That means it may be just like a facing anteriorly and laterally, which you can see front line. And when it is curved back, it is facing back side. We call them as posterolateral. So anterolaterally or posterolaterally, which is the superficial surface is present on, and this thing is holds on or wraps around the wind tube or the food pipe which is present in the midline. So in the midline we have this larynx going down to the trachea. Behind the trachea we have this esophagus, which is on the top side. We have the esophagus which is continued above as pharynx, esophagus going down. So they are present like this. All right. So they have 2 surfaces on this side. Lateral surface, also known as the superficial surface. Medial surface, also known as deep surface. If you cannot remember the anterolateral, posterolateral, forget about it, right?
it has two borders. One is this border, separating from the lateral surface with the medial surface, we call them as anterior border. And another border which is on the back side, we call them as posterior border. So posterior border and anterior border. Upper pole, also known as apex, base, which is lying on the bottom side, and it has a medial side which is connected towards, is known as isthmus. Okay, so this is the overview of this lateral part. Now from this particular lateral lobe, we go to this particular bridging tissue. We call them as isthmus. It has two surfaces, external surface, internal surface. Internal surface is blended with this particular on top of the trachea. External surface, what you are touching over here in the midline, extending in this 5th, 6th tracheal ring, 4th to 6th tracheal ring, this particular isthmus is lying. And this particular isthmus has got two borders as well. One is this border, which is known as superior border. One is this border, one is known as inferior border. Now this isthmus, superior border and inferior borders, they are important. Important why? We'll talk about it. Alright. So we have a specimen, very tiny thyroid gland which is present. Likewise, it should be like appropriately measured, 80 to 100 grams. This particular thyroid gland would be. So if you can see this particular thyroid gland which is present in this. So you place it with the fingers. So this is how this thyroid gland looks like. It looks like a bat and it is a triangle. So if I am holding this particular thyroid gland, it looks like this, right? You can see this is the base, this is the pointed part, apex. So this is the apex and the base which is there, and in between them, joining here in the midline, we have this particular organ tissue which is known as isthmus. Now this particular thyroid gland, as it present in the midline, it has the two tubes. It is carved like this. So you have to hold it in both hands and roll it like this. So that makes this particular borders and this particular surface is visible. This is the anterior border and the opposite side is this posterior border. So this anterior border, posterior border, and this surface is lateral surface. The posteriorly, this is the medial surface. So this particular apex and the base and the isthmus, which has got external surface and internal surface likewise. And this is on the top side, we have got superior border and inferior border of isthmus. So this is about the general features of this thyroid gland. Now, this particular thyroid gland, if you are seeing here, how to identify this particular thyroid gland. Now, if you are looking this particular thyroid gland, this external surface and the internal surface, that makes a marked difference. The external surface is concave outwards. That means it's a bulged outwards. And this medial surface, which is flatter and pasted. So if you look at it and flip it on the back side, it is visible. So this is bulged out and makes a marking like this, and this one is flatter. So external surface is bulged out externally, and this internal surface, which is also known as the medial surface, is flatter. Why it is flatter? Because it's compressed against the wind tubes, the esophagus inside to it. So this is present around the midline and extending on this side. This is about holding this particular organ or gland in normal anatomical position, holding this particular apex or base. So you can just like hold it this particular apex like this. We have the blood vessels attached on the superior side, and the bottom side is visible, isthmus on this side, identifying the external surface and the internal surface, which is known as superficial and deep surface, or medial or the lateral surface. We can identify this. Now this part, we call them as anterolateral surface, and this side, which is facing on the back side, we call them as posterolateral surface. Anteriorly surfaced and the posteriorly faced. Posteriorly, it is related to this particular carotid triangle or carotid sheath content. Anteriorly, it is related to this neck front triangle, which is known as the triangle, which is known as muscular triangle. So this is placed in the midline. You have to hold it in normal anatomic position, both hands covered, holding in the proper upright positions and carving it a little bit, because imagine we have this windpipe there, and surrounding this windpipe, that is known as trachea esophagus, surrounding to it, you have it. So we have to carve it a little bit backwards. Other clue is that this is the anterior border, this is the posterior border. So you have to place this posterior border posteriorly. So you have to make this anterior border anteriorly placed, posterior border posteriorly placed. Above and below, known by apex and the base.
isthmus which is present on the anterior surface, which is present, the external or known as lateral surface which is present, which is bulged outwardly and makes a kind of like a groove which is making this particular surface, divided lateral surface, into anterolateral and posterolateral surface. Good. So this much I am holding it out here about this thyroid gland. The capsules, the significance of the capsule, the movement of the thyroid gland, positions of the thyroid gland in normal like neck triangle, and the lobes of the thyroid gland, the parts of the lobes, isthmus, and how this particular bridging tissue isthmus is related to it. Good. So have a look placed over here, and compared to here we have this particular tongue, esophagus and the pharynx together. This is a composite viscera. So this is everything which is the tongue which is present, the larynx and pharynx, everything together, right? Now this particular thyroid gland would be placed inside anteriorly like this. So it would have been present like this. So we have to hold this particular organ viscera likewise in anatomical position. This one I have bought because this gives a texture how this particular thing anatomically placed in front of the neck region, and it should be present in the midline likewise. And this is the anterior border, posterior border, upper pole, lower pole, isthmus, the two surfaces of the isthmus, and the external surface which is known as the superficial, and this medial surface which is known as the deep surface, how they are pronounced likewise. বোঝা যাচ্ছে কেন এটা সুপারফিশিয়াল সারফেস বলছি, কেন আমি ডিপ সারফেস বলছি, সুপারফিশিয়াল সারফেসটাকে কেন আমি ল্যাটারাল সারফেস বলছি, আর কেন ডিপ সারফেসটা আমি কেন মিডিয়াল সারফেস বলছি। মিডিয়াল মিন্স ইট ইজ রিলেটেড টু দ্য মিড লাইন, মিড লাইনের জন্য আমাকে এটা ডিপ সারফেসটা মিডিয়াল সারফেস বলছি। আর কেন অ্যান্টেরিয়র সারফেসটাকে দুটো ভাগে ভাগ করছি, কারণ এই পার্টটা দেখতে পাচ্ছ ইট ইজ অ্যান্টেরিয়রলি অ্যান্ড প্লেস ল্যাটারালি, উই কল দেম অ্যাজ অ্যান্টেরোল্যাটারাল, and this is present on the posterior side, we call them as posterolateral side, right? So that's why we divide that. If you cannot remember this anterolateral, posterolateral, no big harm. Just remember this particular two surfaces, two lobes, right and left, lateral lobes, isthmus in between, the parts of this particular lateral lobe, apex and the base, and the bridging tissue in between, we call them as isthmus. The surfaces which is present on the isthmus along with the borders which is present on the lobes and as well as the isthmus. And the capsules which is related to it, the capsules, false capsule, true capsule, significance of the false capsule in terms of clinical examination and in terms of identifying the thyroid gland over here. Now this everything together should be wrapped around by this strap muscles which is present in the front side. So strap muscles গুলো এখানে রয়েছে, হ্যাঁ এর নিচে থাকবে, এই স্ট্র্যাপ মাসলস গুলো দেখা যাচ্ছে, এই অর্গানটার আমাদের পুরোটা আলাদা করা নেই। You can see the strap muscles which is present in this organ or viscera. বোঝা গেল? So it runs from this sternum, hyoid or thyroid cartilage, sternohyoid, thyroid. Between thyroid to hyoid, we call them as thyrohyoid. Between this omohyoid, superior belly and inferior belly, coming from the shoulder region and getting into midline. So these are known as strap muscles. কেন strap বলে? strap এর মতো দেখতে, right? কেন কাটাকাটির কথা ভাবছিস? হ্যাঁ, দেখার কি দরকার ওখানে? এটা তো থাইরয়েড দেখার জন্য নয়, থাইরয়েডটা তো ওই জন্য আলাদা করা আছে। থাকুক কি না থাকুক তো জেনে কি হবে? কে বাইরে থাকবে? একই লোকের নয় তো, তোকে একই লোকের হতে হবে, দুটো আলাদা অর্গান। হ্যাঁ আমি দেখলাম ওইটা পজিশনটা, নিশ্চয়ই স্ট্র্যাপগুলো বাইরে থাকবে, স্ট্র্যাপগুলো ভেতরে থাকবে কি করে? স্ট্র্যাপগুলো তো এক্সটার্নালি স্যার কভার করে আছে। এই যে একটা স্কিমেটিক ডায়াগ্রাম, posterior triangle of the neck, বলতে পারলি না স্পাইনাল অ্যাক্সেসরি কথাটা বলতে পারলি না। একটাই নার্ভ যে দুটো মাসেলকে সাপ্লাই করে, দ্য স্পাইনাল অ্যাক্সেসরি নার্ভ। তোদের বসার জায়গা নেই, আরে দাঁড়িয়ে বেশিক্ষণ নয়। ট্রায়াঙ্গেল মানেই তার বেস থাকবে, এপেক্স থাকবে, অ্যান্টেরিয়র বাউন্ডারি, পোস্টেরিয়র বাউন্ডারি। অ্যান্টেরিয়র বাউন্ডারি কে ফরমেশন করে? ম্যাস্টয়েড। আর অ্যান্টেরিয়র বাউন্ডারি, এই সরি পোস্টেরিয়র বাউন্ডারি, অ্যান্টেরিয়র বর্ডার ট্রাপিজিয়াস। যার অ্যান্টেরিয়র বর্ডার সে পেছনে থাকবে, আর যার পোস্টেরিয়র বর্ডার সে সামনে থাকবে। আর এপেক্স কে ফরমেশন করবে?
তারপরে both the muscle attached in the superior nuchal line, একটা medially laterally, আর দুটো মাসেলস একসঙ্গে গিয়ে অ্যাটাচ হচ্ছে। apex is formed by the meeting point of the sternocleidomastoid and trapezius. sternocleidomastoid কটা পার্ট আছে? sternocleidomastoid short node আছে, short node sternocleidomastoid, heavy important muscle. ডিউরিং ডেলিভারি, যখন তুই ভ্যাজাইনাল ডেলিভারি করাচ্ছিস, নর্মাল ডেলিভারি, আমরা কি করি বলতো, ফিটাল হেড সহ টানি, টানতে গেলে তখন ইনজুরি টু স্টার্নোক্লেইডোমাস্টোয়েড হয় এবং বাচ্চাদের এইরকম ভাবেই থেকে যায় একদিকে সাইড, তাকে বলা হয় টর্টিকোলিস। এইসব কথাগুলো লিখে আসতে হয়। কনজেনিটাল টর্টিকোলিস, আরেকটা হচ্ছে স্প্যাজমোডিক টর্টিকোলিস। এই যে দেখলে, দেখলি ওইটা মনে থাকবে নামটা, কারণ বইটা দেখে নিল, তোদের কোনো বই দেখিসনি, ওপেন বুক সিস্টেম স্যার বলে দিলেন বইটা দেখ না। বই দেখতে কি অসুবিধা, বই তো সবার আছে, বই দেখ। মোবাইলে যদি কারো সফট থাকে, দুটো মাসেল সবসময় বলতে হবে ট্রায়াঙ্গেল অবলিক বলার সময়, স্টার্নোক্লেইডোমাস্টোয়েড আর ট্রাপিজিয়াস। স্টার্নোক্লেইডোমাস্টোয়েড হচ্ছে এমন একটা মাসেল which divides the side of the neck into two triangle, anterior triangle and posterior triangle. Anterior triangle কি না, sternocleidomastoid সামনে, posterior triangle sternocleidomastoid পেছনে। anterior triangle তোরা পড়েছিস, 3.5 triangles, নামগুলো জানিস। এবার জিজ্ঞেস করছি এক্সটার্নাল ক্যারোটিড ব্রাঞ্চ, একদম গোদা গোদা জিনিসগুলো পড়তে হবে। এক্সটার্নাল ক্যারোটিড ব্রাঞ্চ কটা আছে? হাউ মেনি ব্রাঞ্চেস আর দেয়ার of external carotid? কে বলতে পারবে? নাম বল, এমনি মনে মনে বল। এইখানে দেখ, এইখানে দেখ, কেন তোরা বলতে পারছিস না? দেখ, থাইরয়েড গ্ল্যান্ড আছে, তাহলে থাইরয়েডের উপরের দিকে সুপিরিয়র থাইরয়েড, বই পড়তেই হবে না। এখানে টাং আছে, লিঙ্গুয়াল,